సరిపోయింది, హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ సరిపోలేదా? లాస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్. సో లాస్ట్ యూనిట్లో మనకి అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ 2 టాపిక్స్ ఉంటాయమ్మా. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్. నోట్ హెడింగ్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ప్రొసీజర్ వైజ్ అన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ ప్రాబ్లం అయిపోద్ది. మా అమాల్గమేషన్ అంటే 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ కంబైన్డ్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఫర్మ్. 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ కంబైన్డ్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఫర్మ్. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్లో ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, X and Co and Y and Co, 2 different firms ఉన్నాయి. And they decided to amalgamate and form a new firm called XY and Co. XY and Co. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే X and Co అనే బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతాయి అండ్ Y and Co అనే బిజినెస్ కూడా క్లోజ్ అవుతాయి. 2 బిజినెసెస్ క్లోజ్ అయ్యి ఒక న్యూ బిజినెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ నేమ్ కాల్డ్ యాజ్ XY and Co. XY and Co. సో దాన్ని అమాల్గమేషన్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్, సమ్ టైమ్స్ X and Co separate firm, Y and Co separate firm, and Y and Co will purchase X and Co. ఇందాకటి కేసులో 2 firms combine and form a new firm. So X and Co, Y and Co combine and form a new firm called XY and Co. ఇంకా X and Co and Y and Co business close అయిపోద్ది. XY and Co will continue. Next, present X and Co and Y and Co. Now Y and Co purchase X and Co and it will continue its business. So X and Co close అయిపోద్ది, Y and Co continue అవుద్ది. In both the cases we'll call it as a amalgamation only. Amalgamation only. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అకౌంటింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇన్ కేస్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ కంబైన్డ్ అండ్ ఫార్మ్ ఏ న్యూ ఫర్మ్ ఉన్నప్పుడు ఓల్డ్ కంపెనీ లైక్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ అవ్వాలి. సో డిజల్యూషన్ మనం బిజినెస్ని క్లోజ్ చేస్తాం. డిజల్యూషన్ ప్రొసీజర్ ఏం చేద్దాం, ఉన్న లెడ్జెస్ అని క్లోజ్ చేయడమే కదా ప్రాసెస్. ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తాం. ఓల్డ్ ఫర్మ్ బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని క్లోజ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేసి న్యూ ఫర్మ్ బిజినెస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని ఓపెన్ చేస్తాం. అంటే అక్కడ అసెట్ క్లోజ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ లయబిలిటీ ఓపెన్ అవ్వాలి. అక్కడ లయబిలిటీ క్లోజ్ అవ్వాలి, ఇక్కడ లయబిలిటీ ఓపెన్ అవ్వాలి. అండ్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కేసులో this XY and Co have to pay consideration to X and Co related partners. అంతే కదా మరి. And Y and Co related partners. And here Y and Co has to pay consideration to the partners of X and Co. Because ఇక్కడ ఓనర్స్ పార్ట్నర్సే కదా. సో కన్సిడరేషన్ ఏదైతే న్యూ ఫర్మ్ పే చేయాలో దట్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ పేయబుల్ టు ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్. పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్. సో ఇప్పుడు మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం అంతే. ఓల్డ్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఎలా క్లోజ్ చేయాలి అండ్ న్యూ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ ప్రాబ్లం చేసేయచ్చు, సింపుల్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్. Accounting in the books of old firm. Note చేయండి. Step 1. Accounting in the books of old firm or firms. Single firm అయితే ఫర్మ్ అంటాం, లేదా 2 or more పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్ అయితే ఫర్మ్స్. స్టెప్ 1 ఏంటంటే, మన నార్మల్గా ఒక న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడే మనం రీవాల్యూ చేసుకుంటాం అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ని. ఇప్పుడు మన బిజినెస్నే సేల్ చేస్తాం అన్నట్టు.
మరి బిజినెస్ని సేల్ చేసినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్, ఒక 15 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేసాం ల్యాండ్ని, అండ్ ఫర్ ల్యాండ్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10. AS10 గుర్తుందా? AS10లో సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ కాస్ట్ మోడల్ ఉంటుంది, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఎంటిటీ ఎలెక్ట్స్ కాస్ట్ మోడల్, 15 years బ్యాక్ ఒక 1 lakh పెట్టి పర్చేస్ చేసాం ల్యాండ్ని, 10 lakh రూపీస్. ఎక్కడంటే అమరావతి. మరి ఇప్పుడు ల్యాండ్ 10 lakhs వాల్యూ ఉంటుందా? మోర్ దెన్ 10 crores ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు ల్యాండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో 10 lakhs ఉందనుకోండి, న్యూ ఫామ్ కన్సిడరేషన్ పే చేస్తే 10 lakhsనే కన్సిడర్ చేస్తారు. మరి రియాలిటీగా ల్యాండ్ వాల్యూ 10 lakhs 10 crores 10 crores. మరి ఇప్పుడు నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 10 lakhs ల్యాండ్ కాస్త 10 crores చేయాలి కదా, చేయాలా లేదా? ఒక న్యూ పార్ట్నర్ అడ్మిట్ అయ్యేటప్పుడే యు ఆర్ రీవాల్యూయింగ్ యువర్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు మన బిజినెస్నే సేల్ చేస్తున్నాం, అవునా కదా? సో బిజినెస్ని సేల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 1, ఉన్న అసెట్స్ని అండ్ లయబిలిటీస్ని అన్నిటినీ రీవాల్యూ చేయాలి, అన్నిటినీ రీవాల్యూ చేయాలి. సో స్టెప్ నెంబర్ 1 ఈజ్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అండ్ వీటికి మీకు ఎంట్రీస్ తెలుసు ఆల్రెడీ. అసెట్ ఇంక్రీజ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. అసెట్ డిక్రీజ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ డిక్రీజ్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. ఇన్ కేస్ రీవాల్యుయేషన్ చేయడం వల్ల ఓవరాల్గా ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్దా? ప్లస్. అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అదే ఒక లాస్ వస్తే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్. ఈ 6 ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ మనం అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ రాసాం. సో రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్, రిఫర్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ టాపిక్. అంటే 6 ఎంట్రీస్ రాలి ఇక్కడ మనం. ఆ 6 ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ రాసాం, మళ్ళీ అవసరం లేదు, టైం వేస్ట్ ఎందుకు, అసలే మనకు టైం తక్కువ ఉంది. ఓకే కదా? 6 ఎంట్రీస్ రాద్దామా? కంఫర్టబులే కదా? అసెట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ లయబిలిటీ, అసెట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో అసెట్స్ అన్ని రీవాల్యూ చేసాం అంటే రెడీ చేసాము అని. ఓకే, నౌ స్టెప్ నెంబర్ 2. Step number 2. Now listen carefully. Example. Present Lakshya Education Services India Private Limited is a company. Now let us assume it as a partnership firm. Let us assume it as a partnership firm. So Nanda sir and Murli sir iddaru partners and they are running the business. They are running the business. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మన ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్న అసెట్స్ అన్నిటిని కన్సిడరేషన్లో తీసుకుంటే లయబిలిటీ 0, ఎవరికి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అసెట్స్ అన్నీ కన్సిడర్ చేసి ఒక 5 crores ఉంటుంది. ఎంత? 5 crores. అసెట్స్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫర్నిచర్ ఇస్ అ మేజర్ అసెట్, అండ్ ఇంకేదైనా మెటీరియల్స్ ఇన్వెంటరీ ఏదైనా ఉంటే అది, అండ్ వీడియో రికార్డింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్, ఇవే ఉంటాయి మనకి అసెట్స్. బిల్డింగ్స్ ఏమి ఓన్ అసెట్స్ కావాలి, రెంటెడ్ బిల్డింగ్సే. సో ఉన్న అసెట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే 5 crores వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరికైనా మనం లక్ష్య పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అనే దాన్ని సేల్ చేయాలి అంటే 5 crores కన్సిడరేషన్ తీసుకుంటామా? మోర్ దెన్ 5 crores? ఎందుకు మోర్ దెన్ 5 crores? మనకుంట నేమ్ ఫేమ్ ఉన్నది చూసారా, ఆ నేమ్ ఫేమ్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనుకుంటాం మనం. బిజినెస్ని మనం సేల్ చేస్తాం. ఇలా సేల్ చేసే ప్రాసెస్లో అసెట్ ఎంత ఉంటే అంత అమౌంట్ తీసుకుని అనుకోండి, ఇన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడ్డదంతా వేస్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వై పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఎవరైతే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని క్లోజ్ చేస్తున్నారో దే హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఎ న్యూ అసెట్, అండ్ దట్ న్యూ అసెట్ నేమ్ ఇస్ గుడ్ విల్. ఇప్పటివరకు గుడ్ విల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎప్పుడు నోట్ చేయం మనం, కానీ సేల్ చేసే ముందు, బిజినెస్ని సేల్ చేసే ముందు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్. అంటే గుడ్ విల్ అసెట్ని నోట్ చేయాలి. ఇప్పటివరకు గుడ్ విల్ 0 బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో, అండ్ నౌ యూ ఆర్ రికగ్నైజింగ్ 10 crores ఆఫ్ ఎ గుడ్ విల్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. మరి 0 ఉన్న అసెట్ని 10 crores చేస్తున్నామంటే అది మనకి గెయిన్ ఆ లాసా? అండ్ దట్ గెయిన్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. గెయిన్స్ లాసెస్ అల్టిమేట్గా ఎక్కడ ఇవ్వాలి ఎఫెక్ట్? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటలే కదా. సో జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్.
గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియరా? క్వశ్చన్లో చెప్తారు, మనం చెప్పినట్టే నోట్ చేస్తాం. ఏమి చెప్పకపోతే నో ఎంట్రీ. ఓకే, సో రికగ్నైజ్ గుడ్విల్ ఇఫ్ ఎనీ. రికగ్నైజ్ గుడ్విల్ ఇఫ్ ఎనీ. ఎంట్రీ చెప్పండి. గుడ్విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. goodwill account debit to partners capital account. And here partners capital account lo based on profit sharing ratio gain kada. Done? Clear? So మన books of accounts లో ఉన్న assets liabilities అన్నిటిని రీవాల్యూ చేసాం and we recognized goodwill. And now ఇప్పుడు బిజినెస్ని క్లోజ్ చేయాలంటే మా బిజినెస్ని సేల్ చేయడం అంటే నథింగ్ బట్ ఉన్న అసెట్స్ని లయబిలిటీస్ని వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు, అంతేనా? ఇప్పుడు ఏవైతే అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేశారో ఆ అసెట్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేయాలి. అసెట్ అకౌంట్స్ అన్నిటికీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు అది క్లోజ్ చేయాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి. అండ్ లయబిలిటీస్ అన్నిటికీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? అది క్లోజ్ చేయాలంటే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కదా, డెబిట్ చేయాలి. అవసరం లేదు, అందుకే ఇఫ్ ఎనీ అని రాస్తాం మనం. ఓకే, step number 3, close assets and liabilities which are taken over by new firm. మనం ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఓపెన్ కోసం ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ ఏం చెప్పండి? అసెట్స్ని లయబిలిటీస్ని క్లోజ్ చేయాలి. మళ్ళీ లిసన్ కేర్ఫుల్. మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ 10 అసెట్స్ ఉన్నాయి. న్యూ ఫామ్ 10 అసెట్స్ తీసుకోవచ్చు, లెస్ దెన్ 10 అసెట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కేసులో ఎక్స్ఎన్కో ఉంది, వైఎన్కో ఉంది. నా వైఎన్కో ఈజ్ పర్చేసింగ్ ఎక్స్ఎన్కో. అయితే ఎక్స్ఎన్కో బ్యాలెన్స్ షీట్లో దేర్ ఈజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ దట్ ఈస్ అసెట్ ల్యాండ్ 10 lakhs. వైఎన్కోకి ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు వైఎన్కో ఎక్స్ఎన్కో నుంచి డిస్కషన్ ఏంటంటే మీ అసెట్స్ అనేవి మేము తీసుకుంటాం, మాకు ల్యాండ్ అవసరం లేదు, మా దగ్గర ఆల్రెడీ ల్యాండ్ ఉంది. మరి అప్పుడు ల్యాండ్ టేక్ ఓవర్ అవుతుందా? మరి ల్యాండ్ టేక్ ఓవర్ అయిపోతే ల్యాండ్ ఏం చేయాలమ్మా? సేల్ చేసేస్తాం, అంతే కదా. 2 ఆప్షన్స్, అయితే టేక్ ఓవర్ చేయాలి లేకపోతే సేల్ చేయాలి. ఇప్పుడు మన ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? ఏవైతే అసెట్స్ అండ్ ఏవైతే లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేశారో వాటికి మాత్రమే ఎంట్రీ. బ్యాలెన్స్ షీట్లో చాలా అసెట్స్ ఉంటాయి. Out of the total assets, what are all the assets and liabilities accepted by the new firm? For them, we are recording journal entry. Okay na? So asset close cheyali, liability close cheyali. Asset em cheyali? Credit. Liability em cheyali? Debit. Mari consideration collect cheyali kada? Receivable. Ekkadi nunchi collect chesukovali? New firm. Mari new firm ippudu manaki debtor avutara, creditor avutara? Cheppandi. Debtor, right? Ippudu nenu entry cheptanu, imagine cheskondi. Liability cancel cheyali kabatti debit liability. Asset cancel cheyali kabatti credit asset. And for that we have to collect amount. Debit new firm. Right to receive. So journal entry cheppandi. Liability account debit, new firm account debit to asset account. Okay. So entry pass cheyandi. Liabilities account debit. New firm account debit to assets account. మరి ఇక్కడ అసెట్స్ అంటే ఆల్రెడీ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో రివాల్యూ చేస్తాం కదా, రివైజ్డ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. ఈవెన్ లయబిలిటీస్ కూడా రివైజ్డ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. అండ్ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ అసెట్ అంటే ఇక్కడ డెబిట్ అయిన గుడ్ విల్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. ఉన్న అసెట్స్ అన్నీ అక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇఫ్ దే యాక్సెప్టెడ్. క్లియరా? సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి రివైజ్డ్ వాల్యూస్ అని. రివైజ్డ్ వాల్యూస్. మన న్యూ ఫామ్ అక్కడ డెబిట్ అవడానికి రీజన్ అని చెప్పండి. వీ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ద కన్సిడరేషన్. సో దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 3. మా స్టెప్ 1 గుర్తుందా?
చెప్పండి ఏంటి? రివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ. అక్కడ 6 ఎంట్రీస్కి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అసెట్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్, రివాల్యుయేషన్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ ఇఫ్ ఎనీ ఎంట్రీ. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 3, క్లోజ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫర్మ్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్, లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్, న్యూ ఫర్మ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. సంతోష్, ఇది నార్మల్గా చదివినా గుర్తుండదమ్మా. మీరు కూడా చెప్తా ఉంటే అప్పుడు మీకు ఎక్కువ కాలం గుర్తుండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? దెన్ ఇదంతా నాకు ఆల్రెడీ వచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీకోసం. ఓకేనా? స్టెప్ నెంబర్ 4, ఉన్న అసెట్స్ అన్ని టేక్ ఓవర్ చేశారు అనుకోండి, అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు, రిమైనింగ్ అసెట్స్ అలాగే ఉన్నాయి. మరి రిమైనింగ్ అసెట్స్ అలాగే ఉంటే రియలైజ్ చేయాలి కదా. రియలైజ్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేల్ చేసి అమౌంట్ తెచ్చుకోవడం. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. సో రియలైజ్, స్టెప్ నెంబర్ 4, రియలైజ్ assets, all assets, realize assets which are not taken over by new firm. Entry for that, bank account debit to asset account. మరి ఎలాగైతే అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేయరో, లయబిలిటీస్ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేయకపోవచ్చు. మరి లయబిలిటీ టేక్ ఓవర్ చేయకపోతే మనకు లయబిలిటీ ఉండదు అన్నట్టు. లయబిలిటీ వీ హ్యావ్ టు సెటిల్, మనమే సెటిల్ చేసుకోవాలి. సో స్టెప్ నెంబర్ 5, డిశ్చార్జ్. మా డిశ్చార్జ్ అంటే సెటిల్మెంట్ అని. డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ చెప్పండి, నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫర్మ్. ఎంట్రీ, లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఏమైనా డౌటా? But sometimes list of assets and list of liabilities transferred వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఇవ్వరు. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అని స్పెసిఫిక్ లిస్ట్ ఇస్తే యాజ్ పర్ దట్ లిస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. లిస్ట్ ఏమి ఇవ్వకపోతే అజంప్షన్ ఏంటేమో ఆల్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ యాక్సెప్టెడ్ అని. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసామంటే రెడీ చేసాం అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ని. రెడీ చేయడం అంటే రీవాల్యూ చేయడం అని. వన్స్ రెడీ అయిన తర్వాత పంపించాలిగా మరి, ఇంకా అవునా కదా. సో బట్ బిఫోర్ దట్ గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్, గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు మన దగ్గర అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ గుడ్ విల్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఏ అసెట్స్ ఏ లయబిలిటీస్ కావాలో ఆ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు రికార్డ్ ఏ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రిమూవింగ్ అసెట్, ఫర్ రిమూవింగ్ లయబిలిటీ అండ్ రికగ్నైజింగ్ ద రైట్ టు రిసీవ్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్, లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్, న్యూ ఫర్మ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. అసెట్స్ అన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఏదైనా అసెట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే అది రియలైజ్ చేసుకోవాలి. బ్యాంక్ టు అసెట్. లయబిలిటీస్ అన్ని టేక్ ఓవర్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఏదైనా లయబిలిటీ టేక్ ఓవర్ చేయకపోతే వీ హ్యావ్ టు సెటిల్. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ, లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఒక స్టోరీ లైన్లో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే కదా? రెడీ చేసాం, గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేసాం, పంపించేసాం. ఏదైతే మిగిలిందో దాన్ని మనం సేల్ చేసాం, సెటిల్ చేయాల్సింది సెటిల్ చేసాం. ఓకే. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 6, మనకు బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ ఉంటాయి, లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ కూడా ఉంటాయి కదా. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్లో 7th స్టెప్ ఏంటో రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. 8th స్టెప్ ఏం చేసాం? అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం లేదా? మరి ఇక్కడ కూడా అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ని, అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో స్టెప్ నెంబర్ 6, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ accumulated profits and losses to the partners
capital accounts. Entry for accumulated profit. Accumulated profits account debit to partners capital account. See, capital plus అవ్వాలి అంటే క్రెడిట్. అది లాస్ అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ అకౌంట్. ఎంట్రీ అవసరం రాద్దామా? తెలుసు కదా ఎంట్రీ? తెలుసు అనుకుంటే అవసరం లేదు, రాయట్లేదు. బట్ లేదు సార్ మర్చిపోతాం అనుకుంటే మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? తెలుసా ఎంట్రీ? షూర్ పక్కా? రిఫర్ డిజల్యూషన్ స్టెప్ 8 అని రాయండి. ఎంట్రీ పాస్ చేద్దామా? సార్ రాయండి, మీకంటే ఎక్కువ ఏం కాదు. ఏంటండి? ఒక్కరోజుకే కదా. కానీ నిజంగా మీకంటే ఎక్కువైతే ఎవరు కాదు. నమ్మకం లేదా? టీచర్స్ డే అంటే మీరు మాకు ఇవ్వాలి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు? చిల్డ్రన్స్ డేకి మేము ఇస్తాంలే, ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వండి. సో అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాస్ అయిపోయినాయి కదా, అదేనేమో స్టెప్ నెంబర్ 6. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 7. along with accumulated profits and losses, పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా, అండ్ కరెంట్ అకౌంట్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. కరెంట్ అకౌంట్ లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అదే కరెంట్ అకౌంట్ అసెట్ సైడ్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఆ ఎంట్రీస్ రాయట్లేదు, బట్ నోట్ చేయండి. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని. క్లోజ్ partners current account balances by transferring to partners capital account. తెలుసుగా ఎంట్రీస్ అక్కడ 2 ఎంట్రీస్, క్యాపిటల్ టు కరెంట్ ఆర్ ఎల్స్ కరెంట్ టు క్యాపిటల్. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 8, దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టెప్. ఇప్పుడు మనకి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 2 లెడ్జెస్ ఉంటాయి. నెంబర్ 1 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, నెంబర్ 2 న్యూ ఫర్మ్. న్యూ ఫర్మే కదా. సో న్యూ ఫర్మ్ నుంచి మనకి ఎంతైతే రావాలో అదే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి పే చేయాల్సిన పెండింగ్ ఉంటుంది. దెన్ క్యాన్సిల్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అండ్ న్యూ ఫర్మ్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ న్యూ ఫర్మ్ డెబిట్ అయిందా క్రెడిట్ అయిందా? ఇప్పుడు అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, అది క్యాన్సిల్ చేయాలంటే డెబిట్. జర్నల్ ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు న్యూ ఫర్మ్ అకౌంట్. సో స్టెప్ నెంబర్ 8, క్లోజ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బై transferring to new firm account. Entry partners capital account debit to new firm account. సో 8 స్టెప్స్ అమ్మ మొత్తం. ఓకే. స్టెప్ 1 రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. స్టెప్ 2 రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ ఇఫ్ ఎనీ. స్టెప్ 3 క్లోజ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ బై న్యూ ఫర్మ్. స్టెప్ 4 రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. స్టెప్ 5 సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. స్టెప్ నెంబర్ 6 accumulated profits and losses transferred to partners capital. Step 7 close partners current account by transferring to partners capital. Step 8 close partners capital by transferring to new firm.
ఖచ్చితంగా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ న్యూ ఫామ్ బ్యాలెన్స్ రెండు సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఒకవేళ సేమ్ లేదనుకోని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎక్సెస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎక్సెస్ ఉంటే మన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, అప్పుడు అది రీపే చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్? ఒకసారి చూడమ్మా, 2 minutes సరిపోద్ది కదా? 2 minutes. ఎంట్రీస్ వస్తే మనకు ఆ ప్రాసెస్ గుర్తుండాలి. ఫైనాన్స్ అకౌంటింగ్ ఒక బుక్ అయిపోయిందా మీది? అవ్వలేదా? ఇంకెన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి? $394th పేజ్ ఇది. అయిపోయిందా? సెకండ్ బుక్ అమ్మది. Done? Revaluation of assets and liabilities. Recognize goodwill if any. Close assets and liabilities taken over by new firm. Realize assets which are not taken over by new firm. Discharge of liabilities which are not taken over by new firm. Accumulated profits and losses transferred to partners capital. Close partners current account by transferring to partners capital. Close partners capital by transferring to new firm. Antena? Goodwill to partners capital, liabilities account debit, new firm account debit to asset account, bank account debit to asset account, liability account debit to bank account, accumulated profits to partners capital to accumulated losses, partners capital to new firm. అక్కడ రాయలేదు ఎంట్రీస్. ఓకే, కరెంట్ అకౌంట్ కావాలంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? ఇవేంటమ్మా ఓల్డ్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీస్. నౌ న్యూ ఫర్మ్. అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫర్మ్. న్యూ ఫర్మ్ ఈజీగా ఉంటుందమ్మా. ఇవి కూడా ఈజీగానే ఉన్నాయి కదా. మనకి స్టడీ అవర్స్లో అకౌంటింగ్ షెడ్యూల్ టైంలో మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం నార్మల్గా జర్నల్ బేసిక్ నుంచి ఉంటుంది. బట్ నా సజెషన్ అయితే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 8 to ఈవినింగ్ 8 వరకు షెడ్యూల్ ఉంటుంది కదా. ఆఫ్టర్ డిన్నర్ ఈ డిజల్యూషన్ బేస్ మీద అమల్గేషన్ కంప్లీట్ చేసేయండి ఎవ్రీడే. ఎందుకంటే ఇప్పుడే చదువుకున్నాం కాబట్టి రీటైన్ అవుతుంది. సో స్టడీ అవర్స్ టైంలో ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్టర్ డిన్నర్ ఈ 3 టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేయండి. లేదనుకోని లాస్ట్ డేకి వెళ్తాం, పార్ట్నర్షిప్ మొత్తం ఒక రోజులో చేసేయాలి, అర్థమైపోతాం, అవ్వదు. ఓకే, సో దట్స్ వై ఇనీషియల్గానే ఈ 3 టాపిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఎక్కువ టైం టేకింగ్ ఉండదు. అప్పుడు డీలే చేస్తే టైం ఎక్కువ పడుతుంది. మీరు కొన్ని రోజుల తర్వాత చూసారనుకోండి ఇదంతా మనమైనా రాసిందన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా. ఆల్రెడీ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకేనా? అట్లా. సో అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫర్మ్. స్టెప్ 1 ఇక్కడ చూడండి. న్యూ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఓల్డ్ ఫర్మ్ నుంచి ఏదైతే అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ మనం టేక్ ఓవర్ చేసామో ఆ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఓకేనా? అసెట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్. లయబిలిటీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలంటే క్రెడిట్. మరి అసెట్ లయబిలిటీ మనం తీసుకున్నప్పుడు పే చేయాలి కదా. ఎవరికి పే చేయాలి? ఓల్డ్ ఫర్మ్ పార్ట్నర్స్కి. సో ఏదైనా అమౌంట్ పార్ట్నర్స్కి పే చేయాలి అంటే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, రైట్? అవునా కదా? సో ఇక్కడ బేసిక్ ఏమవుతుందంటే ఓల్డ్ ఫర్మ్ పార్ట్నర్స్, న్యూ ఫర్మ్ కూడా పార్ట్నర్స్తో అయిపోతారు. మరి అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వాళ్ళే కదా తీసుకొచ్చింది. సో అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో ఇన్కార్పొరేట్
incorporate assets, comma, liabilities and capitals transferred from ఓల్డ్ ఫామ్. అక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 8లో మనం ఏం చేస్తాం, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ని న్యూ ఫామ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామా లేదా? మరి ఇక న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో జర్నల్ ఎంట్రీ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు liabilities account to partners capital account. Now ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నెక్స్ట్ స్టెప్కి రీజన్ చెప్తున్నా. ఆ రీజన్ మీకు గుర్తున్నా లేకపోయినా స్టెప్ మాత్రం గుర్తుండాలి. బట్ ఫస్ట్ అయితే రీజన్ చెప్తున్నా ఎందుకు అది చేస్తాం అనేది. ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ మనం స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏం చేస్తాం, గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేసాం. ఎందుకు గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేసాం, బిజినెస్ సేల్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు గెట్ ఎ మోర్ కన్సిడరేషన్, ఎక్కువ కన్సిడరేషన్ రావాలి అనుకుంటాం మనం. సో దట్స్ వై గుడ్ విల్ అనే అసెట్ని రికగ్నైజ్ చేసి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీలో ఇక్కడ అసెట్ డెబిట్ అయినప్పుడు ఓల్డ్ ఫామ్ గుడ్ విల్ కూడా డెబిట్ అవుతుంది కదా, అవుతుందా లేదా? ఓల్డ్ ఫామ్ గుడ్ విల్ కూడా డెబిట్ అవుద్ది. సో గుడ్ విల్ ఎందుకు డెబిట్ అవుతుంది చెప్పండి, ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 26 అని ఒకటి ఉంటుందమ్మా, అండ్ దట్ డీల్స్ విత్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్, దట్ డీల్స్ విత్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. యాజ్ పర్ దట్ స్టాండర్డ్ నువ్వు ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికగ్నైజ్ చేయాలి అంటే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ డెఫినేషన్ని మీట్ అవ్వాలి. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ డెఫినేషన్ని మీట్ అవ్వాలి. అయితే ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ డెఫినేషన్లో ఏముంటుందంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఐడెంటిఫైయబుల్ అసెట్, ఇట్ మస్ట్ బి ఐడెంటిఫైయబుల్ అసెట్. మరి ఐడెంటిఫైయబుల్ అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సేల్ ఇట్, అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రెంట్ ఇట్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఎక్స్చేంజ్ ఇట్, అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు లీజ్ ఇట్. అంటే సేల్, ట్రాన్స్ఫర్, బార్టర్, ఎక్స్చేంజ్, జిఎస్టీలో ఉంటుంది చూసారా. అంటే గుడ్ విల్ అనే ఒక్కదాన్ని ఎవరికైనా సేల్ చేసే ఛాన్స్ ఉండాలి, ఉంటుందా? ఓన్లీ గుడ్ విల్ ఎవరికైనా సేల్ చేయొచ్చా? మాకు 10 crores పే చేయండి, మా గుడ్ విల్ మీకు ఇస్తాం. ఓన్లీ గుడ్ విల్ ఎవరికైనా రెంట్కి ఇవ్వడానికి ఉంటుందా? ఓన్లీ గుడ్ విల్ని లీజ్కి ఇస్తారా? అంటే అవేమీ పాసిబుల్ అవ్వదు గుడ్ విల్ అనే అసెట్కి. కానీ పేటెంట్ రైట్కి ఇవ్వచ్చు, ట్రేడ్ మార్క్ ఇవ్వచ్చు, కాపీరైట్ ఇవ్వచ్చు, గుడ్ విల్ ఇవ్వలేము మనం. సో గుడ్ విల్ అనే అసెట్ ఇక డెబిట్ అయి ఉంటుంది కదా. బట్ యాజ్ పర్ AS 26 అది గుడ్ విల్ అనే అసెట్ ఉండొద్దు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి. కంపెనీ కేసులో ఉండొచ్చు, బికాస్ కంపెనీ కెన్ పర్చేస్ ద గుడ్ విల్, కంపెనీ కెన్ పర్చేస్ ద గుడ్ విల్. ఇప్పుడు ఇక నువ్వు నోట్ చేసిన గుడ్ విల్ ఏదైతే ఓల్డ్ ఫామ్లో దట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ జనరేటెడ్ గుడ్ విల్. అంటే మన కంపెనీకి, మన బిజినెస్కి గుడ్ విల్ మనమే రికగ్నైజ్ చేస్తాం. కానీ న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో గుడ్ విల్ డెబిట్ అయిన తర్వాత దట్ గుడ్ విల్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్, బికాస్ దట్ డస్ నాట్ మీట్స్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ యాజ్ పర్ AS 26. అది రీజన్. ఓకేనా? సో మన క్వశ్చన్లో వాళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు, గుడ్ విల్ రైట్ ఆఫ్ ఇన్ ద న్యూ ఫామ్ అని. రైట్ ఆఫ్ అంటే రిమూవ్ చేయడం. అంటే ఇక డెబిట్ అయి ఉంటుంది గుడ్ విల్, ఆ గుడ్ విల్ని క్రెడిట్ చేయాలి. మరి గుడ్ విల్ని క్రెడిట్ చేస్తే లాస్ అగైన్ లాస్. ఇప్పటివరకు అసెట్ ఉంది, ఇప్పుడు అసెట్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తాం, జీరో చేస్తాం, లాస్ అగైన్ లాస్. మరి లాస్ వల్ల పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుదా మైనస్ అవుదా? అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిటా క్రెడిటా? అంటే ఎంట్రీ ఏంటి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్. ఓకేనా? స్టెప్ నెంబర్ 2, de-recognize goodwill transferred from old firm, బ్రాకెట్లో చూడండి, ఇఫ్ నెసెసరీ. అంటే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తేనే ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. జనరల్ ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గుడ్ విల్ అకౌంట్.
సో ఇప్పుడు మేము ప్రాపర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓల్డ్ ఫామ్లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ గుడ్ విల్ వల్ల ప్లస్ అవుతుంది, అవునా కదా? బట్ అదే న్యూ ఫామ్లో గుడ్ విల్ వల్ల పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమవుతామా, మైనస్ అవుద్ది, అంతేనా? అక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 2లో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్. ఇక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 2లో డెబిట్ అయింది. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫామ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ విల్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, అండ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫామ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ విల్ డిక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. మై గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్లో ఓన్లీ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఎంట్రీ అడుగుతారు. అంటే అక్కడ స్టెప్ నెంబర్ 2ని ఇక్కడ స్టెప్ 2ని కన్సిడరేషన్లో తీసుకొని ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్ ఏమైనా డౌటా? ఏం లేదు కదా. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఎగ్జిస్టింగ్ దెర్ ఈస్ ఎక్స్ అండ్ కో అండ్ వై అండ్ కో. 2 different firms, 2 different businesses ఉన్నాయి. బిఫోర్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ దీస్ 2 firms, 2 separate businesses కదా ఇవి, చెప్పండి. 2 separate businesses. Now example 1st January 25 X and Co sold goods to Y and Co. X and Co sold goods to Y and Co. Tell me entry in the books of X and Co. Credit sale, credit sale. Y and Co account debit to sales account. Entry in the books of Y and Co. Purchase account debit to X and Co account. Now if you observe X and Co balance sheet, Y and Co will be the debtor, right? Asset side or liability side? So Y and Co asset. And if you observe balance sheet of Y and Co, X and Co will be the creditor liability, avuna kada? But once both the firms amalgamated into a new firm, their balance sheet should be like అక్కడ అసెట్స్ ఇక్కడ అసెట్స్ రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా, అక్కడ లయబిలిటీస్ ఇక్కడ లయబిలిటీస్ రెండు నోట్ చేయాలి కదా. యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ అండ్ కో లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది అండ్ వై అండ్ కో అసెట్స్ సైడ్ వస్తుంది ఇన్ ఏ సింగిల్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఇన్ ఏ సింగిల్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇప్పుడు అసలు ఎక్స్ అండ్ కో వై అండ్ కో 2 different ఎంటిటీసా? వన్ అండ్ సేమ్ ఎంటిటీ కదా, మనకి మనమే పే చేసుకుంటామా, మన దగ్గర నుంచి మనమే కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పాకెట్లో క్యాష్ చేసి ఇంకో పాకెట్లో పెట్టినట్టు ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఆల్ దీస్ షుడ్ బి క్యాన్సల్డ్. అంటే ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ అసెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లయబిలిటీ. సో వీటినే మనం ఇంటర్ ఫర్మ్ డెట్స్ అంటాం. ఏమనాలి? ఇంటర్ ఫర్మ్ డెట్స్. బిఫోర్ అమాల్గమేషన్ పేయబుల్ రిసీవబుల్ అమాంగ్ దీస్ 2 ఫర్మ్స్ ఏదైనా ఉంటే ఆఫ్టర్ అమాల్గమేషన్ అసలు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ లయబిలిటీ అండ్ అసెట్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో సేమ్ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ చూసాం. మనం యాక్సెప్ట్ చేసిన బిల్స్ పేబుల్ మనకే బిల్ రిసీవబుల్ లా వస్తుంది, సెటిల్మెంట్ అవుద్దా? యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ బిల్స్ పేబుల్ విత్ బిల్స్ రిసీవబుల్. అక్కడ ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసి ఉంటాం? బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బిల్స్ రిసీవబుల్ అకౌంట్. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం డెబిట్, అసెట్ క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం క్రెడిట్. మరి ఇక్కడ కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా. సో స్టెప్ నెంబర్ 3, eliminate interfirm debts if any. అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటేనే ఎంట్రీ వస్తుందమ్మా, అదర్వైజ్ నో ఎంట్రీ. సో జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. మా సెకండ్ ఎంట్రీ కానీ థర్డ్ ఎంట్రీ కానీ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తేనే, అదర్వైజ్ న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ, ఇంకేం ఉండదు, అయిపోయింది. ఓన్లీ 3 ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫామ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఉంటుంది అంతే. సెకండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేసి అది కూడా రాస్తాం, అదర్వైజ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ. ఫస్ట్ ఎంట్రీలో క్లోజ్ అయిపోద్ది. సో ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫామ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు, and second one derecognition of goodwill entry partners capital account debit to goodwill account, and third one eliminate interfirm debts liabilities account debit to assets account. మా ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో అన్ని లెడ్జెస్ క్లోజ్ అవ్వాలి. న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? రికగ్నైజ్ చేయడం. అంటే అక్కడ నుంచి ఏవైతే టేక్ ఓవర్ చేసామో అవన్నీ ఇక నోట్ చేయాలి. అయితే టేక్ ఓవర్ చేసిన దాంట్లో గుడ్ విల్ ఉంటే అది రైట్ ఆఫ్ చేయాలి, అండ్ ఇంటర్ఫార్మ్ డెట్స్ ఉంటే అది కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇంటర్ఫార్మ్ డెట్స్ క్యాన్సిలేషన్కి ఎంట్రీ ఏంటి? లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. క్లియరా? టేక్ 5 minutes టైం, మొత్తం రివైజ్ అవ్వండి. ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్.
హెడ్డింగ్ గుర్తుంటే మ్యాక్సిమం ఎంట్రీ గుర్తొచ్చేస్తుంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఓకే అంటే చెప్పండి, ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేద్దాం. కిరణ్, ఆయనకి దాన్ని బయటికి పంపించేసే. వెళ్ళండి, బయటికి వెళ్ళండి మీరే త్వరగా. వాళ్ళు ఎలాగైనా వచ్చి మళ్ళీ మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకెళ్తారా? నేనే బయటికి పంపించేస్తున్నా. అర్థమైంది ఎందుకో? వెళ్ళండి. రిక్వెస్ట్ కూడా చేయట్లేదేంటి? రెస్పెక్టా? బుక్స్ పట్టుకొని ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి. హ్యాపీ టీచర్స్ డే. ఇక్కడ కూర్చోండి అమ్మ, ఫస్ట్ బెంచ్లో. ఒకరోజే కదా. ఓకేనా? మిమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తే మీకంటే ఎక్కువ మేము ఫీల్ అవుతాం. హ్యాపీ టీచర్స్ డే, హ్యాపీ టీచర్స్ డే. చలో స్టార్ట్. ప్రాబ్లం 1. P and Q are partners of P and Co. So P and Q are partners of P and Co. Supriyo Vinalamma. So sharing profits and losses in the ratio of 3:1.
3:1. Q and R are partners of R and Co. ఎవరమ్మా? Q and R are partners of R and Co. So sharing profits and loss in the ratio of 2:1. So on 31st March 2022, they decided to amalgamate and form a new firm called PQR and Co. Sir, old firm names అండి? P and Co and R and Co. And new firm name PQR and Co. Wherein P, Q and R would be partners sharing profits and losses. Profits and loss in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. And the balance sheet of two firms on the above dates are as under. So capital of P 2,40,000, Q 1,60,000, and my ikkada Q ane person two firms lo partner la unnadu, and R is 1,00,000. Reserves, these are accumulated profits, sundry creditors of both the firms due to P and Co in the books of R and Co. And the meaning, and there may be interfirm debt. So R and Co balance sheet lo there is a liability towards P and Co, and there is a bank overdraft to P and Co. Fixed assets, building, plant and machinery, office equipment. Current assets, stock in trade, sundry debtor, bank balance, cash in hand due from R and Co in the books of P and Co. So ఇక్కడ 1,00,000 ఉంది, సేమ్ ఇదే 1,00,000, ఒకరికి రిసీవబుల్ ఇంకొకరికి పేయబుల్. క్లియర్? నౌ the amalgamated firm took over the business on the following terms. ఇక్కడ చూడండి, building of P and Co was valued at 1,00,000. Present P and Co building ఎంత ఉందమ్మా? And that is revalued at 1,00,000. Asset increases. Plant and machinery of P and Co, plant and machinery of P and Co was valued at 2,50,000. Present P and Co plant and machinery, and that is increased to 2,50,000. And that of plant and machinery of R and Co at 2 lakhs. Present 1,60,000, increased to 2 lakhs. And all stock in trade is to be appreciated by 20%. So 1,20,000 plus 20%, 1,40,000 plus 20%. All these are revaluation of assets. Now goodwill valued of P and Co at 1,20,000, R and Co is at 60,000. So we need to recognize goodwill in the old books, but the same will not appear in the books of PQR and Co. And same అదే goodwill take over అయిపోయిన తర్వాత write off చేయాలి. Partners of the new firm will bring the necessary cash to pay other partners to adjust their capitals according to the profit sharing ratio. Retirement of a partner lo adjustment of capitals. Closing capital in the books of new firm should be in the proportion to their profit sharing ratio. And 3:2:1 ratio లో ఉండాలి వాళ్ళ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్. సో దానికోసం ఎవరి దగ్గర నుంచి ఎక్స్ట్రా కలెక్ట్ చేసుకుంటే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, పే చేయాల్సి వస్తే పే చేయాలి. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎ వర్కింగ్ నోట్. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. ఓకే. నెక్స్ట్, a provision for doubtful debts has to be carried forward at 12,000 in respect of debtors of P and Co and 26,000 in respect of debtors of R and Co. Present and provision for bad debt in the balance sheet lo no, but revalue చేసేటప్పుడు మనకు తెలిసింది there is a provision for bad debt for P and Co and R and Co. మరి ఇక్కడ A, B, C and F, all these points are revaluation points. అంతే కదా, అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. ఓకే. అండ్ డి అనే పాయింట్ ఎక్కడ వస్తాము? అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్స్లో స్టెప్ నెంబర్ 2 ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ న్యూ ఫర్మ్. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ ఈ రిలవెంట్ ఫర్ న్యూ ఫర్మ్. Closing capital should be based on profit sharing ratio. Now you are required to pass entries and prepare capital accounts in the books of old firm. అంటే P and Co books లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, R and Co books లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ P and Co, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ R and Co. అది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, పాస్ ఎంట్రీస్ అండ్ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ న్యూ ఫర్మ్. న్యూ ఫర్మ్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? 1 hour పడుతుంది, పట్టచ్చు. విల్ ట్రై టు కంప్లీట్, తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ 2 ఉన్నాయి. 2 ఫర్మ్స్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్రిపేర్ చేయాలి, అండ్ న్యూ ఫర్మ్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా ఫాస్ట్గా. మంచోళ్ళు కదా, హ్యాపీ టీచర్స్ డే.
Journal entries in the books of P and Co. Journal entries in the books of P and Co. So P and Co. Step number 1 and revaluation hai kada? Only revaluation related to P and Co. So building of P and Co. Increase or decrease? Increase. And increase and next plant and machinery of P and Co. Increase or decrease? And increase and next stock in trade of P and Co. increased by 20%. And then 24,000. So 3 assets increase hai kada? Now journal entry. Building account debit, plant and machinery account debit, stock in trade account debit to revaluation account. Good boys and good girls. Building debit how much? మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎంత అమౌంట్ ఉంటే అదే కదా నోట్ చేయాల్సింది. బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్కి రీవాల్యూడ్ అమౌంట్కి డిఫరెన్స్. ఎక్సలెంట్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ డెబిట్ how much? 2. How much? నెక్స్ట్ ఇంకా రిలవెంట్ ఏంటమ్మా రీవాల్యుయేషన్కి? పాయింట్ ఎఫ్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. ఇప్పటివరకు ప్రొవిజన్ ఉందా? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. అంటే అది లాస్ అగైనా? సో ద ఎంట్రీ revaluation account debit to provision for bad debts account. How much for P and Co? 12,000 కదా? సో అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ని రీవాల్యూ చేసాం. మరి రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిటేనా? రీవాల్యుయేషన్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, ఎంత ప్రాఫిట్? 1,62,000 and that shall be transferred to partners capital. P and Co లో పార్ట్నర్స్ ఎవరు? P and Q. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 3:1. ఎంట్రీ చెప్పండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P's capital to Q's capital. Revaluation account debit to P's capital account and to Q's capital account. So 1,62,000 ratio 3:1 కదా. 1,21,500 and 40,500. 3:1. సో స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయింది ఇక్కడికి. స్టెప్ 2 ఏంటి? రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్. నౌ టెల్ మీ గుడ్ విల్ ఆఫ్ P and Co. 1,20,000 అనా? ఎంట్రీ ఫర్ 1,20,000. గుడ్ విల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు P's capital to Q's capital. మా స్టెప్ ప్రొసీజర్స్ వస్తే ఇక్కడ ఎంట్రీస్ అయిపోయినట్టే.
Goodwill account debit to P's capital to Q's capital. Goodwill debit ఎంత? 1,20,000. To P's capital, how much? 30,000. So recognizing a goodwill. After that, step number 3. Close assets and liabilities which are taken over by new firm. మరి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ ఇచ్చారా? ఆల్ అసెట్స్ అండ్ ఆల్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్ లయబిలిటీస్ డెబిట్, ఆల్ అసెట్స్ క్రెడిట్, న్యూ ఫర్మ్ డెబిట్. సో ఫిఫ్త్ వన్, లిస్ట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ వన్, sundry creditors. Only P and Go related. So sundry creditors account debit how much? 1 lakh. Okay, next. Bank overdraft account debit 80,000. Next. ఇక్కడ చూడండి, మనము రీవాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు సెకండ్ ఎంట్రీ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అది క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా, మరి అది కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. అది క్లోజ్ అవ్వాలంటే డెబిట్. సో న్యూ డెబిట్, దట్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. మా ఉన్న లెడ్జెస్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి అంటే ఆపోజిట్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. సో ప్రొవిజన్ ఫర్ 12,000. నెక్స్ట్ డెబిట్ ఏం చేయాలి? న్యూ ఫర్మ్. అండ్ న్యూ ఫర్మ్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ? PQR అండ్ కో. న్యూ ఫర్మ్ అని రాయకూడదు, కొంతమంది రాసుంటారు, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి PQR అండ్ కో అని రాయండి. PQR అండ్ కో. తెలుసా డెబిట్ ఎంత? అన్ని పోస్టింగ్స్ అయిపోయిందా, డిఫరెన్స్ రాయాలి. ఓకేనా? నౌ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ 2. బిల్డింగ్ బుక్ వాల్యూ, రివైజ్డ్ వాల్యూ. రివైజ్డ్ వాల్యూ ఎంత? సూపర్. నెక్స్ట్ బాబా, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్. ఎక్సలెంట్. 2. ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ హౌ మచ్? నెక్స్ట్ 2. చెప్పండి ఎంత? నెక్స్ట్ 2. హౌ మచ్? 1,60,000. మా ప్రొవిజన్ డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం కదా, అక్కడ మళ్ళీ 1,60,000 ప్రొవిజన్ మైనస్ చేయొద్దు. వీఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ ఫుల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్. 1,60,000. నెక్స్ట్ 2. టు బ్యాంక్ హౌ మచ్? 30. నెక్స్ట్ టు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ హౌ మచ్? నెక్స్ట్ 2. డ్యూ ఫ్రమ్ హౌ మచ్? నెక్స్ట్ అంతేనా? ఇంకోటి రాయండి, గుడ్ విల్. డిస్కస్ చేసామా లేదా? నా పేరు లేకపోయినా పర్లేదు. వాళ్ళంతా తెలియదు, టైమింగ్ ఉండదు వాళ్ళకి. ఓకే, నేను కామెడీ చేశానమ్మా. సో 2 గుడ్ విల్. ఓకే ఓకే, గ్రేట్. టైమింగ్ మంచి టైమింగ్ అది. ఓకే, హ్యాపీ టీచర్స్ డే సార్. సో 2 గుడ్ విల్ హౌ మచ్? సో ఇప్పుడు వీటిలో చేంజ్ అనే వాల్యూస్ ఏంటమ్మా? బిల్డింగా
ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీయా, స్టాక్ ఇన్ ట్రేడా. అండ్ మీరు మర్చిపోయే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? గుడ్ విల్ మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ కూడా మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంతేనా? వాటికి స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని 5 స్టార్. అయిపోయింది, ఈరోజుతో లాస్ట్. ఓకే, రేపు హాలిడే ఉంటుంది. ఎల్లుండి నుంచి షెడ్యూల్ స్టార్ట్ కదా. ఇంక ఇప్పటి నుంచి సండేలు మండేలు ఉండవు, ఎవ్రీ డే ఈజ్ వర్కింగ్ డే అంతే. దసరాకు ఉంటే హాలిడే 1 డే ఉంటుందమ్మా. 4 డేసా? మీరు అలా ఫీల్ అవ్వాలి, 4 డేస్ ఇస్తాం కానీ 1 డే అన్నట్టు ఫీల్ అవ్వాలి, అప్పుడే సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. నో హాలిడేస్. ఓకే. పీక్యూఆర్ అనుకో డెబిట్ ఎంత? సో అక్కడికి స్టెప్ నెంబర్ 3 అయిపోయింది, అంతే కదా. మా సాహితీ ఉన్నావా? అనవసరంగా చెప్పాను పేరు అనుకుంటున్నావు కదా. సో స్టెప్ నెంబర్ 3 అయిపోయింది కదా. స్టెప్ 4 ఏంటి? రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. ఎనీ అసెట్స్? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 5, డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. ఎనీ లయబిలిటీస్ నాట్ టేకెన్? నో. నెక్స్ట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్. రిజర్వ్ ఉంది కదా. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ కదా. సో టు పీస్ క్యాపిటల్. రిజర్వ్ ఎంత డెబిట్? 37,500. వెరీ గుడ్ అమ్మా, చాలు. రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్ టు క్యూస్ క్యాపిటల్. ఎనీ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్? ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ పాసింగ్ ఆల్ దీస్ ఎంట్రీస్, టెల్ మీ పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా కన్సిడర్ చేయండి బ్యాలెన్స్ షీట్లోది. గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 2,40,000. $2,40,000 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ప్లస్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్? ప్రాఫిట్. హౌ మచ్? 1 lakh. 1,21,500. పార్ట్నర్షిప్లో ఇలా చేసాం మనం, చాలాసార్లు చేసాం. ప్లస్ గుడ్ విల్ ఎంత? నెక్స్ట్ ప్లస్ రిజర్వ్ ఎంత? టోటల్ ఆఫ్ పి. సేమ్ అలాగే క్యూకి చెప్పండి అమ్మా. ఓపెనింగ్ 1 lakh ప్లస్ రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ ప్లస్ గుడ్ విల్ 30,000 ప్లస్ రిజర్వ్ టోటల్. అంతేనా? ఆ రెండు యాడ్ చేయండి. పీక్యూఆర్ ఫామ్ అయిందా? క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు కదా. ఎస్ సార్. పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీక్యూఆర్ అనుకో 7 lakh. అది ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పి అనుకో. నా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ క్యూ అనుకో చేయాలి. బట్ బిఫోర్ దట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కొంటే అడిగారు కదా. ఈజీ క్వశ్చన్. ఆ ప్రాసెస్ గుర్తుంటే ఇంక ఇది ఈజీ, ప్రాసెస్ గుర్తుండదు అప్పుడు టఫ్ అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు గుర్తుంటుంది మా ప్రాసెస్ డెఫినెట్గా.
తర్వాత ఏమొద్దంటే డిసల్యూషన్ ప్రాసెస్, అమల్గమేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కలిసిపోతుంది. స్టెప్ ఏంటి అక్కడ, రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటారు, ఇక్కడ రీవాల్యుయేషన్ చేయాలి. ఓకేనా? అది సర్ప్రైజ్ సార్. disco. Start partners capital account. Opening balance. Buy balance brought down amma 2,40,000. ఇంకా పోస్టింగ్ చెప్పండి. బై రివాల్యుయేషన్, టూ రివాల్యుయేషన్. లెజర్ పోస్టింగ్ చేస్తున్నాం అంతే. బై రివాల్యుయేషన్ చెప్పండి 1 lakh. అండ్ నెక్స్ట్ బై goodwill. Next buy reserve 30 and 2 4,89,000. Okay. Now journal entries in the books of R and Co. Q and Co no, R and Co no. Fast రాయాలమ్మా. ప్రాబ్లం 2 కూడా అయిపోవాలి లంచ్ బిఫోర్. ఎస్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా చెప్పేది? త్వరగా రాయండి. సంతోష్ చెప్పు. సంతోష్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ in the books of R and Co. ఓల్డ్ ఫామ్ ఇంకోటి ఉంది 2 కదా ఓల్డ్ ఫామ్స్. అయిపోయిన అనుకున్నా నేను ఓల్డ్ ఫామ్ ఎంట్రీస్. ఓల్డ్ ఫామ్స్ 2 ఉన్నాయి కదా, 2 ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్సే కదా. బిల్డింగ్ ఏమైనా రీవాల్యూ అయిందా? ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ రీవాల్యూ అయింది. అండ్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా? ఎంత? 1,60,000 asset become 2 lakhs. Increased by 40,000. And next inventory increased by 28,000. Entry plant and machinery account with stock in trade account with
to revaluation account. Plant and machinery how much? Stock in trade? Total? Next. Provision for bad debt. Revaluation account debit to provision for bad debt account. Tell me revaluation profit or loss? Entry. Revaluation account debit to Q's capital account and to R's capital account. Q's capital account and R's capital. So revaluation debit how much? Profit sharing ratio 2:1. How much? Excellent. 28,000 and 14,000. Next, step 1 అయిపోయింది కదా. Step 1 and revaluation of assets and liabilities. Step 2 and recognize goodwill. Goodwill of R and Co. Entry. Goodwill account debit to Q's capital account to R's capital account. Goodwill and the debit 60,000. Done. Okay now. Next entry 5 రాసండి మీరు. Step number 3. Entry 5, step number 3. Close all assets, liabilities which are taken over by new firm. First liabilities list, first one. Sundry creditors. Sundry creditors account how much? Next. Due to P and Co account debit. Next. $26,000. తెలుసా మనకేమన్నా? Credit to building account. మరి రివైజ్డ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి తెలుసు కదా. టు బిల్డింగ్ 60,000. నెక్స్ట్ 2. Plant and machinery how much? 2 lakhs. Next 2.
Office equipment how much? Next to 2. How much stock in trade? 1,68,000. Next. Sundry debtors how much? Next 2. How much? Next 2. Next 2. Five lakh. స్టార్టింగ్లో బేసిక్స్ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇదే బిల్డింగ్లో 5th floor. ఎవ్రీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎఫెక్టెడ్ విత్ అట్లీస్ట్ 2 లెడ్జెస్, అంటే మినిమం 2, మ్యాక్సిమం ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. అప్పుడే చెప్పా సిఎంఏ ఇంటర్లో అమాల్గమేషన్ ఫర్మ్ దాంట్లో ఒకటే జర్నల్ ఎంట్రీలో 12, 15, 20 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని. ఇదంతా ఒకటే ఎంట్రీ అమ్మ, ఒకటే ట్రాన్సాక్షన్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ మల్టిపుల్ లెడ్జెస్. టఫ్ ఉంది ఏమైనా? నాకు తెలిసి ఉన్న పార్ట్నర్షిప్లో ఇది ఈజీ అనిపిస్తుంది నాకైతే. మీకేముంది, అంతే అంటారా? అంతేనా? నెక్స్ట్ రిజర్వ్స్. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ అని రాస్తారా? రిజర్వ్ అని రాయాలి. అయిపోయింది ఎంట్రీ అది. రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్ రిజర్వ్? 2. Q's capital account 2. One lakh. Next, balance in Q's capital and balance in R's capital closed by transferring to PQR and Co. Sir, Q capital balance చెప్పండి. ఓపెనింగ్ చెప్పండి. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్, గుడ్ విల్ గెయిన్, రిజర్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్, నెక్స్ట్ ఆర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 1 lakh ప్లస్ రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ ప్లస్ గుడ్ విల్ గెయిన్ అండ్ ప్లస్ రిజర్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ 1 lakh. రెండింటిని టోటల్ చేయండి, సరిపోయింది కదా. పీక్యూఆర్ అనుకో ఎంట్రీ. Q's capital account debit, R's capital account debit to PQR and Co. Three lakh 68,000, 1 lakh 84,000, 5 lakh 52,000. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయండి.
కంప్లీటెడా? ఇక్కడికి ఆ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ అయింది. డౌట్ ఏమైనా? మా ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి ఇలా క్వశ్చన్, ఈ ఫుల్ లెంత్ క్వశ్చన్ ఏమి ఉండదు. మనకి జస్ట్ పాస్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పి అనుకో అని ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు 7 మార్క్స్కి. ఆర్ ఎల్స్ పాస్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఆర్ అనుకో అడగచ్చు 7 మార్క్స్కి. ఓకేనా? లేదనుకుంటే ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ బోత్ ద ఫార్మ్స్ అని అడగచ్చు 7 మార్క్స్కి. లేదనుకుంటే పాస్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్ అనుకో అని అడగచ్చు 7 మార్క్స్. లేదు అంటే ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్ అనుకో. అంటే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్లో 4 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఓకేనా? మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఒకటే క్వశ్చన్స్ని ఆల్టరేషన్ చేసుకొని ఫుల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్తో ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయింది ఇక్కడ, అంతే. ఓకేనా? అయిపోయిందా? స్టార్ట్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్ అనుకో. నాకు అలాగే ఉంటుంది కష్టంగానే, బట్ దే హ్యావ్ టు రైట్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పీక్యూఆర్ అనుకో. ఇప్పుడు మనము పిఎన్కో నుంచి వచ్చిన అసెట్స్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి, లయబిలిటీస్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఆర్ఎన్కో నుంచి వచ్చిన అసెట్స్ని లయబిలిటీస్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. అలా రాయకూడదు, ఈచ్ లెడ్జర్ సపరేట్గా రాయాలి. ఎందుకంటే మీరు మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి కదా. కాకపోతే ఒక రిలాక్సేషన్, 2 times ఇన్కార్పొరేషన్, ఒకటే ఇన్కార్పొరేషన్ విత్ 2 అమౌంట్స్ వద్దాం. ఓకేనా? డన్. అక్కడ క్రెడిట్ అయిన అసెట్స్ చూడండి. ఫస్ట్ బిల్డింగ్. సో బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్. అక్కడ క్రెడిట్ ఎంత అమౌంట్ అయితే అయిందో అది ఇక్కడ డెబిట్ అవ్వాలి. సో పిఎన్కో క్రెడిట్ బిల్డింగ్ ఎంత? 1 lakh. ఆర్ఎన్కో బిల్డింగ్ ఎంత టోటల్? అది ఇక్కడ డెబిట్ చేద్దాం. ఓకేనా? మరి రెండు కంబైన్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాం మనం. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అకౌంట్ డెబిట్. పిఎన్కో ఎంత? ఆర్ఎన్కో టోటల్? నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్. పిఎన్కో ఆర్ఎన్కో టోటల్? అర్థమవుతుంది అక్కడ? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పిఎన్కో, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్కో ఏవైతే క్రెడిట్ చేసామో అవన్నీ ఇక్కడ డెబిట్ అవ్వాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? పిఎన్కో 1,44,000, ఆర్ఎన్కో 1,68,000, టోటల్? అర్థమవుతుందా? ఓల్డ్ బుక్స్లో ఏవైతే క్రెడిట్ చేసామో అవి ఇక్కడ డెబిట్ చేస్తాం విత్ కంబైన్డ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ పిఎన్కో ఎంత? 1,60,000, ఆర్ఎన్కో టోటల్? $3,60,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. కంబైన్డ్ అమౌంట్ అది. నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ డ్యూ ఫ్రమ్ ఆర్ అండ్ కో. డ్యూ ఫ్రమ్ ఆర్ అండ్ కో అనేది ఓన్లీ పి అండ్ కో బుక్స్ నుంచి వచ్చింది మనకి. ఎంత వచ్చింది? 1 lakh. సో జస్ట్ 1 lakh నోట్ చేయండి ఇక్కడ. అండ్ గుడ్ విల్ ఏమన్నా డౌటా? ఏం లేదు కదా. మా ఈచ్ లెడ్జర్ డెబిట్ అవ్వాలి కంబైన్డ్ అమౌంట్. అక్కడ లేదనుకోండి జీరో అది. ఓకేనా? మా ఇక్కడ డ్యూ ఫ్రమ్ ఆర్ అండ్ కో అనేది పి అండ్ కో బుక్స్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఆర్ అండ్ కో బుక్స్లో అది ఉండదు, డ్యూ టు పి అండ్ కో అని ఉంటుంది. అది లయబిలిటీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో డ్యూ ఫ్రమ్ ఆర్ అండ్ కో 1 lakh అండ్ గుడ్ విల్ కంబైండ్ అమౌంట్ అది 1,80,000. అన్ని డెబిట్స్ వచ్చినాయో చూడండి ఒకసారి. అక్కడ క్రెడిట్ అయిందంతే, ఇక్కడ డెబిట్ అయిందో చెక్ చేయండి. ఆల్ అకౌంట్స్. నెక్స్ట్ క్రెడిట్స్ టు సన్డ్రీ, to sundry creditors how much? Combined amount. Next so to due to P and Co. How much? 1 lakh. Next to bank overdraft. మా 2 accounts in 2 books of the firm combine చేసి నోట్ చేయాలి. ఒక లేకపోతే జీరో అని కౌంట్ చేసుకోవాలి. సో టు బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ హౌ మచ్? నెక్స్ట్ అంతేనా? లయబిలిటీస్ అన్నీ వచ్చినాయి కదా. ఇప్పుడు మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రాయాలి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో జాగ్రత్త వినండి. సో టు పీస్ క్యాపిటల్, టు పీస్ క్యాపిటల్ ఓల్డ్ ఫర్మ్ బుక్స్లో పి అండ్ కోలో న్యూ ఫర్మ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన పీస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 4,89,000. అంతేనా? ఓల్డ్ ఫర్మ్ పి అండ్ కో బుక్స్లో పీస్ క్యాపిటల్ అని న్యూ ఫర్మ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన అమౌంట్ ఎంత? 4,89,000. అదే 4,89,000 ఇక్కడ ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ టు క్యూస్ క్యాపిటల్, ఇక 2 అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఓల్డ్ ఫర్మ్ పి అండ్ కోలో ఎంతమ్మా బ్యాలెన్స్? 2 lakh ప్లస్ 6,11,000. నెక్స్ట్ టు ఆర్స్ క్యాపిటల్, ఒకసారి మనం రాసిన ఎంట్రీలో డెబిట్ మొత్తం క్రెడిట్ మొత్తం టోటల్ చేయండి. మ్యాచ్ అయిందా? డిఫరెన్స్ రావద్దు. డన్. సో ఇన్కార్పొరేషన్ స్టెప్ 1 అయింది. స్టెప్ 2 ఏంటి? డి రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్. సో ప్రెసెంట్ గుడ్ విల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 1,80,000 కదా. గుడ్ విల్ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్
Q's capital account debit, R's capital account debit to goodwill account based on new profit sharing ratio 3:2:1. One lakh 80,000 credit debit and 90,000, 60,000. Any interfirm debts? Yes. First entry lo debit and credit same liabilities in a same asset and liability. Due to P and co undi, due from R and co undi. ఆ రెండింటిని క్యాన్సిల్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? డ్యూ టు P and co account debit to due from R and co account. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, అసెట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో ఇక్కడికి ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయి. అయితే క్వశ్చన్లో క్యాపిటల్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనేట్ అన్నారు. అంటే క్యాపిటల్ 3:2:1 రేషియోలో ఉండాలి. మరి ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో మనకి ఇంకా 2 ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఆ 2 ఎంట్రీస్ స్పేస్ వదిలి వర్కింగ్ నోట్ స్టార్ట్ చేయండి. 2 ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయాలి. అది అయిపోయిన తర్వాత వర్కింగ్ నోట్. ఓకేనా? ఆ 2 ఎంట్రీస్కి ఎంత స్పేస్ కావాలన్నా? ఒక్కొక్క ఎంట్రీలో 3 or 4 లెడ్జెస్ ఉంటాయి అంతే. అంటే ఒక 8 లైన్స్ గ్యాప్ వదలండి. కౌంట్ చేసుకోండి, పర్లేదు. వర్కింగ్ నోట్. Adjustment of capitals. Total number of partners 3 members. Particulars P, Q, R and total also. Capital incorporated. P ఎంత క్యాపిటల్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసామా? ఎంత? ఫస్ట్ ఎంట్రీలో P ఎంత క్రెడిట్ అయింది? 4,89,000. Q, R. Tell me total. ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ మనం ఆల్రెడీ రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్లో చేసాం. ఇప్పుడు అక్కడ 2 పార్ట్నర్స్తో చేసాం. నెక్స్ట్ మైనస్ గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్ చేసాం కదా. Now because of writing of goodwill, P debit ఎంత అయింది? డిక్రీసా ఇంక్రీసా? Q and R total debit. So these are the present capital balance.
How much? 3,99,000. 5,51,000. 1,54,000. 11 lakh. ఇది ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్. మరి 3:2:1 రేషియోలో ఉందా? ఉందా అది? లేదు కదా. 3:2:1 అంటే పీది ఎక్కువ ఉండాలి అందరికంటే, అండ్ క్యూ దాంట్లో హాఫ్ ఉండాలి. ఆర్ రేషియోలో ఉందా? నో. ఇప్పుడు మనం రేషియోలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ప్రపోర్షనేట్. 3:2:1 రేషియో ఉండాలంటే ఆ క్యాపిటల్ ఎలా మార్చాలి? టోటల్ తెలుసు మనకి, డైరెక్ట్గా టోటల్ని డివైడ్ చేయొచ్చు కదా 3:2:1 రేషియోలో. టోటల్ ఎంత? 11,04,000. నౌ proportionate capital 11,04,000 తెలుసుగా టోటల్ అని, అండ్ దాట్ షుడ్ బి అలొకేటెడ్ ఇన్ 3:2:1 రేషియో. చెప్పండి. 5,52,000. నెక్స్ట్ 3 lakh. నెక్స్ట్ టోటల్ అర్థమైందా ఎలా రాసామో? మా టోటల్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు తెలుసు, దట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3:2:1 రేషియో. ఇప్పుడు చూడండి, ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ పి ఎంత? 3,99,000. బట్ పీస్ క్యాపిటల్ షుడ్ బి 5,52,000. అంటే అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలా, రీపే చేయాలా? తీసుకొని రావాలి. సో అమౌంట్ టు బి రిసీవ్డ్ 1 lakh. క్యూ నుంచి ఏమైనా తీసుకుంటారా? మనమే రివర్స్ ఇవ్వాలి క్యూకి. ఆర్ చెప్పండి. 30,000. నెక్స్ట్ అమౌంట్ టు బి పెయిడ్ ఎవరికమ్మా? క్యూ హౌ మచ్? చూడండి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తున్నామో అది వాళ్ళకి పే చేస్తాం. టోటల్ కలెక్షన్ ఎంత? 1,83,000. టోటల్ పేమెంట్ ఎంత? 1,83,000. ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? పి అండ్ ఆర్. ఎంట్రీ ఫర్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, సారీ ఆర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. అర్థమైంది అది ఎలా చేస్తామా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిపోయింది. వర్కింగ్ నోట్. ఎంట్రీస్ పాస్ చేయండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు ఆర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. 1 lakh. పి ఎంత? మరి రీపే చేయాలి కదా.
రీపేమెంట్ ఎవరికమ్మా? క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. అంతేనా? ఇక్కడ న్యూ ఫామ్ బుక్స్లో ఎంట్రీస్ అయినాయి. నౌ వి నీడ్ టు ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ న్యూ ఫామ్. టఫ్ ఉందా? లెంది ఉంది అంతే. మన కోసమే కదా. స్టార్ట్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ అయిపోయింది. ఎంట్రీస్ అయిపోయినాయా? వర్కింగ్ నోట్ కంప్లీట్ అయిందా? బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ PQR and Co. ఇవే కదా అసెట్స్ అని. మాకు డ్యూ ఫ్రమ్ పి అనుకో, డ్యూ టు ఆర్ అనుకో, అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అండ్ గుడ్ విల్ కూడా రైట్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ఆ గుడ్ విల్ అకౌంట్ అండ్ ఇంటర్ ఫర్మ్ డెట్స్ అకౌంట్స్ నోట్ చేయొద్దు. సన్డ్రీ క్రెడిటర్స్ అని 2,36,000. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ. రెండు టోటల్ చేశారా? ఒకటేనా? ఎక్సలెంట్, సూపర్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
సో అక్కడికి ప్రాబ్లం 1 అయింది. బ్రేక్ ఇస్తే టైం సరిపోదు. సరే టేక్ 2 minutes బ్రేక్. 5 minutes కావాలా? ఓకే, ఓన్లీ 5 minutes.
ప్రాబ్లం 2. మ్యాక్సిమం సరిపోద్ది. ఒకవేళ సరిపోవట్లేదు అనుకుంటే ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం, లంచ్ బ్రేక్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఒకవేళ 1 తర్వాత దాకా వచ్చింది అనుకోండి, లంచ్ బ్రేక్ ఒక 5 minutes ఎక్స్ట్రా ఇస్తా. ఓకేనా? 1 hour 5 minutes ఇస్తా. ఓకేనా? ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 చూడమ్మా. The firm X and Co. The firm X and Co. consists of partner A and B, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. And the firm Y and Co. consists of partner B and C, sharing profits and losses in the ratio of 5:3. On 31st March 2022, it was decided to amalgamate both the firms and form a new firm XY and Co, wherein ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:5:1. Same like first question. P and Co, R and Co, PQ, QR. ikkada AB, BC, X and Co and Y and Co. So balance sheet as at 31st March 22. Cash in hand and cash at bank, debtors, stock, vehicle only for Y and Co, machinery and building only for X and Co. Capital of A, B and C, reserve and sundry creditors. The following were the terms of the amalgamation. Jartinal question. Goodwill of X and Co was valued at 75,000 and goodwill of Y and Co was valued at 40,000. And goodwill account not be opened in the books of the new firm but adjusted through the capital accounts of the partners. గుడ్విల్ అకౌంట్ని యూటిలైజ్ చేయకుండా క్యాపిటల్ అకౌంట్ అడ్జస్ట్ చేయాలంట. గుడ్విల్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. ఇంట్రడక్షన్ గుడ్విల్లో కేస్ 3 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ సాక్రిఫైసింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్. చెప్పండి. గుడ్విల్ సాక్రిఫైస్ జరుగుతున్న వాళ్ళు కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి కదా. క్యాపిటల్ క్రెడిట్, గెయినింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. ఇక్కడ మనం అంత డీప్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఓల్డ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో గుడ్విల్లో క్యాపిటల్ ఏమవుతాము? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవాలి. ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ అది ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఓన్లీ గుడ్విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలంటే ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పి అండ్ కో, పీస్ క్యాపిటల్ ఏమైందమ్మా? ఇక్కడ ప్లస్ అయింది. ఇక్కడ క్యూస్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అయింది. అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. 1,21,000 and 40,500 కదా. ఇదేనా? పి క్యూ 1,21,500 కదా. అది రీవాల్యుయేషనా? ఓకే. గుడ్ విల్ 90,000 and 30,000. సో 90,000 30,000 ప్లస్ అయింది కదా క్యాపిటల్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఆర్ అండ్ కో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ టు గుడ్ విల్ 40,000 and 20,000. ఆర్ 40,000 and 20,000. ఓవరాల్గా చెప్పండి పి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? క్యూ ఆర్ 20,000. ఇదేంటమ్మా? గుడ్ విల్ వల్ల పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అయింది. అండ్ న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమైందమ్మా? డిక్రీజ్ అయింది. 90,000, 60,000 and 30,000. ఓవరాల్ ఎఫెక్ట్ చెప్పండి. నో ఎఫెక్ట్ టు ద పి అండ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ పి ప్లస్సా మైనసా? అండ్ ఇక్కడ అక్కడ 2 ఎంట్రీస్ రాయకుండా ఇక్కడ 1 ఎంట్రీ రాయకుండా డైరెక్ట్గా ఓన్లీ 1 జర్నల్ ఎంట్రీ ఆర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యూస్ క్యాపిటల్. ఇది గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ వితౌట్ యూజింగ్ గుడ్ విల్ అకౌంట్. వితౌట్ యూజింగ్ గుడ్ విల్ అకౌంట్. అర్థమైందా? అంటే ప్లస్ అయినప్పుడు క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, మైనస్ అయిన క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఓవరాల్గా ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? క్యూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. సో ఆర్ క్యాపిటల్ డెబిట్, క్యూస్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఏబిసి చేయాలి. ఏ అండ్ బి ఇంక్రీజ్, బి అండ్ సి ఇంక్రీజ్, ఓవరాల్ ఇంక్రీజ్.
ఏబిసి డిక్రీజ్. ఓవరాల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఒక జనరల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే అయిపోద్ది. ఓకేనా, అది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, బిల్డింగ్ మెషినరీ అండ్ వెహికల్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ 2 lakhs, 1 lakh and 74,000 రెస్పెక్టివ్లీ. అంటే ఫేర్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు వాటికి. సో ప్రెసెంట్ బిల్డింగ్ ఎంతమ్మా? 1,20,000 బట్ టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ 2 lakhs. సో బిల్డింగ్ 1,50,000 టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ 2 lakhs, ఇంక్రీజ్ కదా. అండ్ మిషనరీ 1,20,000 టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ డిక్రీజ్. నెక్స్ట్ వెహికల్స్ 90,000 టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ 74, డిక్రీజ్. బట్ అక్కడ అవన్నీ ఒకటే ఫామ్ కాదు, 2 forms అవి. బిల్డింగ్ అండ్ మిషనరీ ఎక్స్ అనుకో, వెహికల్ వై అనుకో. Provision for doubtful debts 5,000 in respect of X and Co and 4,000 in respect of Y and Co are to be provided. You are required to first show how the goodwill value is adjusted among the partners. In the మనం చేస్తాం కదా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి, సేమ్ అలాగే ఈ క్వశ్చన్కి చేయాలి. నెక్స్ట్ బి, ప్రిపేర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అండ్ కో. అంటే న్యూ ఫామ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్లో ఎంట్రీస్ ఏం అడగలేదు, న్యూ ఫామ్ బుక్స్లో ఎంట్రీస్ అడగలేదు, బట్ డైరెక్ట్గా న్యూ ఫామ్ బుక్స్లో బ్యాలెన్స్ షీట్. బట్ న్యూ ఫామ్ బుక్స్లో బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలని నీకు అన్ని ఐడియా ఉండాలి, చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఐడియా ఉండాలి. యాజ్ ఆన్ 31st March 2022 బై కీపింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అండ్ బై టేకింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి యాజ్ ఏ బేస్. ఇందాక మనం ఎవరిది బేస్ తీసుకోకుండా టోటల్ క్యాపిటల్ మీద చేసాం, బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారమ్మా, బీస్ క్యాపిటల్ బేస్ తీసుకొని ఏ అండ్ సి కూడా ప్రపోర్షనేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఎక్సెస్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ టు బి కెప్ట్ ఇన్ ద రెస్పెక్ట్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. ఇన్ కేస్ వేరియేషన్స్ ఉంటే ఇందాక ఏం చేస్తాం మనం, క్యాష్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్, పేమెంట్ ఇన్ టు పెయిడ్ టు ద పార్ట్నర్ నోట్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్లో నోట్ చేయండి అని అంటున్నారు. అంటే మనము ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేయము, కానీ ఎంట్రీస్ రిలేటెడ్ వర్కింగ్ మొత్తం చేయాలి, అప్పుడే క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా, డన్. స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్, ఫస్ట్ పార్ట్ సింపుల్గానే అయిపోద్దాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. Adjustment of goodwill through capital accounts. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ త్రూ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. మొత్తం పార్ట్నర్స్ ఎంతమంది అమ్మా? 3, ఏబిసి. సో పర్టికులర్స్, పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి. ఫస్ట్ ఓల్డ్ ఫామ్స్ ఎఫెక్ట్ తీసుకుందాం గుడ్ విల్ వల్ల. ఓల్డ్ ఫామ్ ఎన్ని 2 కదా. ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ అండ్ కో. ఎక్స్ అండ్ కో గుడ్ విల్ వాల్యూ ఎంత? 75,000. అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ 75,000 ఎఫెక్ట్ అయ్యే పార్ట్నర్స్ ఎవరు? ఏ అండ్ బి. అండ్ రేషియో ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ 3:2. చెప్పండి. 45,000 అండ్ డెబిట్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ప్లస్ అంటే క్రెడిటే కదా. సో సికి ఇంపాక్ట్ ఏముండదు ఎక్స్ అండ్ కో నుంచి. మా అర్థమైంది అది ఎలా రాసాము అంటే, ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో స్టెప్ నెంబర్ 2 గుడ్ విల్ అకౌంట్ పెట్టి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అయింది కదా, అదే ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం. ఎంట్రీ రాయట్లేదు కానీ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వై అండ్ కో. గుడ్ విల్ ఆఫ్ వై అండ్ కో అండ్ రేషియో ఆఫ్ బి అండ్ సి చెప్పండి. 25,000 క్రెడిటే కదా. నో on a overall basis 45,000 credit in the books of old firms. Next year 55,000 credit in the books of old firms and 15,000 credit in the books of old firms. మరి వచ్చిన గుడ్ విల్ని
న్యూ ఫామ్ బుక్స్లో రైట్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా, మరి రైట్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్దా? మైనస్ గుడ్ విల్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్ XY అండ్ కో. టోటల్ గుడ్ విల్ ఎంత చెప్పండి? 1,15,000. And that 1,15,000 in the ratio of? అర్థమవుతుంది ఇది. 4:5:1 రేషియోలో గుడ్ విల్ని రైట్ ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 46,000 డెబిటా క్రెడిటా? డెబిట్. నెక్స్ట్ 57,500 డెబిటా క్రెడిటా? నెక్స్ట్ డెబిటా క్రెడిటా? ఇప్పుడు ఓవరాల్గా బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎఫెక్ట్ టు పార్ట్నర్ ఏ 1,000 డెబిటా క్రెడిటా? 1,000 డెబిట్. 2,500 డెబిట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇదంతా యాడ్ చేసుకుంటే 0 రావాలి. ఎంట్రీ చెప్పచ్చా ఇప్పుడు మనం? జర్నల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్, బీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్లియరా? సో goodwill adjustment entry. Goodwill adjustment entry చెప్పండి. A's capital account debit how much? 1,000. B's capital account debit 2,500. Next being goodwill adjusted through capital accounts. అది ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీటే కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ XY అండ్ కో. ఇక్కడ చూడండి, న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్యాపిటల్స్ నోట్ చేయాలి కదా. చెప్పండి, క్యాపిటల్స్ నోట్ చేయాలి. అయితే క్యాపిటల్స్ నోట్ చేయాలి అంటే ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్యాపిటల్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇందాక క్వశ్చన్లో P అకౌంట్, Q అకౌంట్, R అకౌంట్ ఓల్డ్ ఫామ్స్లో అన్నీ యాడ్ చేసే కదా న్యూ ఫామ్లో రాసింది.
అంటే ఓల్డ్ ఫామ్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓల్డ్ ఫామ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాసెస్. అవునా కదా? రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ కావాలి, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ చూసుకోవాలి, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి, అవన్నీ కన్సిడరేషన్లో తీసుకొని యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్లోజింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్. అది ఇక్కడ తీసుకొని రావాలి. అండ్ తీసుకొచ్చిన క్యాపిటల్ కూడా ఏంటి? ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్. మరి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో సెకండ్ పాయింట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్యాపిటల్ అడ్జస్ట్మెంట్. రిమైనింగ్ అంతా డైరెక్ట్గా నోట్ చేసేయచ్చు. సో ఫస్ట్ అసెట్స్ నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ అసెట్ చెప్పండి. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఆర్ బ్యాంక్ చెప్పండి. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ బ్యాంక్ 70,000 కదా? ఎక్కడైనా ఏమైనా అడిషనల్ పేమెంట్ రిసిట్స్ ఉన్నాయా? నో. మా ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ దగ్గర కూడా పేమెంట్ రిసిట్ ఏం చెప్పలేదు. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ రాయమన్నారు. అంటే ఏంటి? పేమెంట్ రిసిట్ ఏముండదు ఇంకా. సో 40,000 ప్లస్ 30,000 హౌ మచ్? 70,000. నెక్స్ట్ అసెట్ డేటాస్. ఫుల్ డేటాస్ చెప్పండి నాకు. 60,000 plus 80,000, 1,40,000, and there is a provision for bad debt 5,000 and 9,000. 1,40,000 minus provision for bad debt 9,000. మహిళ రాసిన అర్థమవుతుంది కదా? అండ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు రివైజ్డ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలమ్మా. ఇప్పుడు నువ్వు నోట్ చేసిన క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ బ్యాంక్ డేటా చేంజ్ చేస్తే ఏమి అవ్వలేదు, డైరెక్ట్ అసెట్స్ తీసుకున్నాం. బట్ చేంజ్ అయితే రివైజ్డ్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అసెట్ నేమ్. స్టాక్ అని వేరియేషన్ ఉందా? సో స్టాక్ అమౌంట్ ఎంత? 50 and 20, 70,000. నెక్స్ట్ వెహికల్స్ చేంజ్ అయింది కదా వాల్యూ. సో వెహికల్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 74,000. అండ్ వెహికల్స్ ఓన్లీ వై అనుకో కదా. సో సేమ్ 74,000 నోట్ చేస్తాం. మెషినరీ 1,00,000 నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ అసెట్స్? నో. అసెట్స్ టోటల్ చేసేయండి. 6,45,000. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలమ్మా? లయబిలిటీసే కదా. లయబిలిటీస్లో క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది, కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది, అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ అయితే క్యాపిటల్స్ ఇన్ దట్ A, B, C. ఇది మనం నోట్ చేయాలి. ఇదే టాస్క్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం క్యాపిటల్స్ని. అండ్ నెక్స్ట్ సన్రీ క్రెడిటర్స్ తెలుసుగా మనకి. చెప్పండి ఎంత? 1,75,000. కంబైన్ చేసి చెప్పండి ఎంత? 1,75,000. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా? కరెంట్ అకౌంట్స్ ఏనా? అయితే కరెంట్ అకౌంట్స్ అనేది ఎవరికి ఉంటుందో తెలియదు మనకి ఇప్పుడే. క్యాపిటల్స్ అయితే అందరికీ ఉంటుంది. కరెంట్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? ఎవరికైతే వేరియేషన్స్ ఉందో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది కదా. అవునా కదా? సో అది వర్కింగ్ నోట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఫైనలైజ్ అవుతుంది. బట్ టోటల్ మాత్రం 6,45,000 రావాలమ్మా. టోటల్ షుడ్ బి 6,45,000. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనము క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్మ్స్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ కావాలి. స్టార్ట్ వర్కింగ్ నోట్. ఇక్కడ నోట్ చేస్తారా ఇది? వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 1. Calculation of revaluation profit
ఆర్ లాస్. ఓల్డ్ ఫామ్స్లోనే కదా అది. Calculation of revaluation profit or loss in old firms. Particulars, old firm names, X and Co, Y and Co. Change in the value of assets liability change చెప్పండి. బిల్డింగ్ చేంజ్ అయిందా? సో బిల్డింగ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్ ఇన్ బిల్డింగ్. మరి బిల్డింగ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ అవుద్దా లాస్ అవుద్దా? ప్రాఫిట్ అంటే ప్లస్సా మైనసా? ఎక్కడేమో ఎక్స్ అనుకోనా వై అనుకోనా? ఓన్లీ ఎక్స్ అనుకో రైట్. సో ఎక్స్ అనుకో దగ్గర ప్లస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? అర్థమవుతుందా ఎలా రాస్తున్నాము? అంటే రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయకుండా జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయకుండా ఆ ఎఫెక్ట్ని తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వేరియేషన్ అసెట్ ఏంటి? మెషినరీ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? సో డిక్రీజ్ ఇన్ మెషినరీ. ఎక్కడమ్మా మెషినరీ? ఎక్స్ అనుకో ప్లస్సా మైనసా? సో మైనస్ ఎంత? నెక్స్ట్ వెహికల్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? సో డిక్రీజ్ ఇన్ వెహికల్స్ ప్లస్సా మైనసా? ఎక్కడ? 16,000 90,000కి 74,000కి డిఫరెన్స్ అది. ఓకే నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. మా ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ కొత్తగా క్రియేట్ అవుతే అది రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందా లాస్ అవుతుందా? లాస్. సో ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ రిజల్టింగ్ ఇన్ టు లాస్ అమ్మా. అంటే ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్దా? మైనస్. ఎంత? ఫర్ ఎక్స్ అనుకో అండ్ ఫర్ వై అనుకో. తర్వాత డౌట్ అడుగుతారు, సార్ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఉంది సార్ ప్లస్, డిక్రీజ్ ఉంది సార్ మైనస్, డిక్రీజ్ ఉంది సార్ మైనస్, ఇక్కడేం సార్ ఇంక్రీజ్ ఉంటే మైనస్ రాసారని. దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్. ఇవన్నీ అసెట్స్ అమ్మ. అసెట్స్కి ప్రాఫిట్కి పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉంటుంది, బట్ అది లయబిలిటీకి అయితే నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఓవరాల్గా రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ కో 25,000 ప్రాఫిటా లాసా? హియర్ ఇట్ ఈస్ 20,000. సో రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చింది. మా గుడ్ విల్ వల్ల పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంపాక్ట్ అవుద్ది, కానీ ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పారు? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డిస్టర్బ్ చేయకండి అని చెప్పారు బికాస్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఫైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఫైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఆల్రెడీ రాసాం మనం. ఏస్ క్యాపిటల్, బీస్ క్యాపిటల్ టు సీస్ క్యాపిటల్. మరి ఎంట్రీ ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? ఓల్డ్ ఫామా న్యూ ఫామా? 3 మెంబర్స్ ఉండేది న్యూ ఫామ్లోనే కదా. సో న్యూ ఫామ్కి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ అయిపోయింది కదా. నౌ we'll try to find partners capital account balance in the old firms. So working note number 2, calculation of closing capitals of A, B and C in a ఓల్డ్ ఫార్మ్స్. మా ఓల్డ్ ఫార్మ్స్లో ఉన్న క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కదా న్యూ ఫామ్లో ఇన్కార్పొరేట్ అయ్యేది. ఇందాక మనం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, గుర్తుందా? ఓల్డ్ ఫామ్లో పి అండ్ కో బుక్స్లో ఇది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ పిఏ కదా. 2,40,000 ఏంటి? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. 1,21,000 ఏంటి? రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్. 90,000 ఏంటి? గుడ్ విల్. కానీ ఇప్పుడు మనం గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేయొద్దు. గుడ్ విల్ యూజ్ చేయకుండా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఇంపాక్ట్ తీసుకోమన్నారు. సో ఇది కాకుండా అండ్ 37,500 రిజర్వ్. సో అంటే ఓపెనింగ్ ప్లస్ రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ప్లస్ రిజర్వ్, ఆ 3 అకౌంట్స్ని యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్.
సో నోట్ క్యాలిక్యులేషన్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అయింది కదా. సో ఫస్ట్ ఫార్మాట్ నేను నోట్ చేస్తే ఆ తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. పర్టికులర్స్ ఓల్డ్ ఫామ్ నేమ్స్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్ అండ్ కో, వై అండ్ కో. ఏ అండ్ బియా ఇక్కడ నోట్ చేయండి. ఈచ్ పార్ట్నర్కి మళ్ళీ సపరేట్గా ప్రతిసారి యాడ్ చేయడం ఎందుకని చెప్పేసి ఒకటే పర్టికులర్స్ ఫాలో ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. అయిపోయిందా ఫార్మాట్? నౌ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ A, B, సేమ్ B in Y అనుకో అండ్ C in Y అనుకో. క్లియరా? ఇప్పుడు ఏం అడ్జస్ట్ అవుతామో, రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ప్రాఫిట్ అయితే ప్లస్ అవుద్ది, లాస్ అయితే మైనస్ అవుద్ది. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్. రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఎక్స్ అండ్ కో రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. ఎంత ప్రాఫిట్? మరి ఆ 25,000లో రేషియో ఆఫ్ ఏ అండ్ బి 25,000 డివైడ్ చేయండి. 15,000 అండ్ 10,000. మా అర్థమవుతుంది ఈ అడ్జస్ట్మెంట్. నెక్స్ట్ వై అండ్ కోలో లాస్ గెయిన్. ఎంత లాస్? 20,000. రేషియో 12,500 అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ మళ్ళీ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుద్దామా? గుడ్ విల్ దగ్గర ఎఫెక్ట్ అవుద్ది, కానీ అది కన్సిడర్ చేయొద్దు. వితౌట్ కన్సిడరింగ్ గుడ్ విల్ న్యూ ఫామ్లో అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం మనం. నెక్స్ట్ రిజర్వ్. రిజర్వ్లో ప్లస్సా మైనసా? టోటల్ మీ రిజర్వ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ కో ప్రపోర్షన్ డివైడ్ చేయండి. 3:2. 30,000 అండ్ 20,000. అండ్ వై అనుకో రిజర్వ్ 40,000. డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 25,000 అండ్ 15,000. అంతే కదా. నౌ ఈచ్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయండి. బ్యాలెన్స్ 1,95,000, 1,30,000, 87,500, ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏం చెప్పండి? వితౌట్ రికార్డింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్, ఒకవేళ మనం జర్నల్ ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేసి ఉంటే వాట్ వుడ్ బి ద క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. ఇప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? మనం న్యూ ఫామ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. సో ఇప్పుడు న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అడ్జస్ట్ చేయాలి. న్యూ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్యాపిటల్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనేట్ అన్నారు కదా, అండ్ దట్ ప్రపోర్షనేట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ బిఏ కదా. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3, అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. మా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మీ దగ్గర కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే ఇది సింపుల్గానే ఉంటుంది. నీకు ఆ కాన్సెప్ట్ లేదనుకోండి, ఎందుకు చేస్తామో కూడా అర్థం కాదు. క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉండాలి అంటే ఇన్కార్పొరేట్ అనే క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వాలంటే ఓల్డ్ ఫామ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? బై పాసింగ్ ఆల్ ద జర్నల్ ఎంట్రీస్. వితౌట్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్, జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తుంటే ఎఫెక్ట్ ఏంటి అది ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసాం ఇంతసేపు. ఓకే, సో వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 3,
adjustment of capitals. Particulars, partner A, partner B అండ్ పార్ట్నర్ సి. టోటల్ అవసరం లేదు మీకు ఇక్కడ, ఎందుకంటే బేస్ బి తీసుకున్నారు కదా, టోటల్తో పని లేదు మనకి. అదే బేస్ ఏం చెప్పలేదు అనుకోండి, టోటల్ క్యాపిటల్ కూడా కావాలి, ఎందుకంటే టోటల్ క్యాపిటల్ని ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో బేస్ ఏం చెప్పలేదు మనకి, సో దట్స్ వై టోటల్ని 3:2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ బి క్యాపిటల్ బేస్ తీసుకోమన్నారు కదా, సో క్యాపిటల్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్. ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఇన్కార్పొరేట్ అవుదాము, 1,95,000. మరి దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ గుడ్ విల్, బిఫోర్ కన్సిడరింగ్? బిఫోర్ కన్సిడరింగ్. నెక్స్ట్ బి క్యాపిటల్ ఎంత ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వాలి, 2,17,500. నెక్స్ట్ అర్థమైంది అది. మా లాస్ట్ క్వశ్చన్ మనము ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా, 2 పీస్ క్యాపిటల్ 2 క్యూస్ క్యాపిటల్ అని చెప్పి డబుల్ అమౌంట్ రాస్తాం, అండ్ ఆర్స్ క్యాపిటల్ అక్కడ నోట్ చేసే అమౌంటే ఇది. క్లియర్? నెక్స్ట్ మరి గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్ చేయాలి కదా, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆల్రెడీ పాస్ చేసాం మనం. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. ఇందాక ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం కదా, డెబిట్ ఎవరి అనేమో ఏ అండ్ బి, అంటే ప్లస్సా మైనసా? మైనస్. చెప్పండి మైనస్ ఎంత? 1,000 మైనస్ 2,500 మైనస్ ప్లస్ 3,500. Now you will get present capital balance. అంతేనా? మా present capital balance in the books of old firm, new firm? New firm. How much? 1,94,000, 2,15,000, 2 lakh, అంతేనా? న్యూ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఎంతమ్మా? 4:5:1. ఇది ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్. ఇందాక మనము పీస్ మిల్ పేమెంట్స్లో సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ దగ్గర ప్రపోర్షనేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, అక్కడ బేస్ ఎవరిది తక్కువ ఉంటే అది తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, బీని బేస్ తీసుకోమన్నారు. సో ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ based on B. మరి బేస్డ్ ఆన్ బి అంటే బి షేర్ ఇన్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 5 కదా. ఇప్పుడు నాకు ఏ ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ కావాలి? క్యాలిక్యులేషన్ 2,15,000 డివైడెడ్ బై 5 ఇంటూ 4. సూపర్. 2,15,000 divided by 5 into 4. 1 lakh. అర్థమవుతుంది అది. నెక్స్ట్ బీస్ క్యాపిటల్ ఎంత? సేమ్ 2,15,000 సర్ప్లస్ కదా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది, ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ సీస్ క్యాపిటల్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 2,15,000 డివైడెడ్ బై 5 ఇంటూ 1. హౌ మచ్? ఇదేంటమ్మా ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్. అదే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ దగ్గర నోట్ చేయాల్సిందే. నౌ యూ కెన్ ఫైండ్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. ఆ డిఫరెన్సే కదా కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్. మా ఉన్న అందరికీ సర్ప్లసే ఉంది, డెఫిషియన్సీ ఎవరికి లేదు. సో సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ transfer to
పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. ప్రజెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ ఎంతమ్మా? 1,94,000. ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ ఎంత వచ్చింది? 1,72,000. సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎంత? అది ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ 22,000. అండ్ ఎనీ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బి? నెక్స్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ సి? 18,000. కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ వచ్చేసింది, క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కూడా వచ్చింది. రాయచ్చు కదా. క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ 1,72,000. కరెంట్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ 22,000. సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. మనం నోట్ చేస్తారా ఇది? సో ఏస్ క్యాపిటల్ చెప్పండి, ప్రపోర్షనల్ క్యాపిటల్ చెప్పండి. ఏ, బి, సి 43. టోటల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఆల్ ద 4,30,000. No? నెక్స్ట్ కరెంట్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ. ఎనీ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ టు బి? కరెంట్ అకౌంట్ ఆఫ్ సి? టోటల్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 40. మ్యాచ్ అయిందా? అది లెక్క. ప్రాబ్లం 2 ఈజీ ప్రాబ్లమే. క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది క్లారిటీ ఉంటే సింపుల్గానే చేయొచ్చు. ప్రాబ్లం 1 కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉందనుకోండి, క్యాపిటల్ ఎప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది ఎప్పుడు మైనస్ అవుతుందో తెలియాలి. అది తెలిసి ఇక్కడ అన్ని వర్కింగ్ తోటే చేయాలి. ఒక్క ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయలేదు మనం. ఎంట్రీ పాస్ చేసి జస్ట్ గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ ఒకటి పాస్ చేసాం. ఎవడు వినట్లేదు, అర్థమైంది. ఓకే, సో ఇక్కడికి అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ. ఏమైంది సార్? విండోస్ అంటే క్లోజ్ చేయండి అమ్మా. ఓకే, ఓకే. నోట్ హెడింగ్ కన్వర్షన్ or sale of thank you sir, conversion or sale of partnership firm into company. Conversion or sale of, note చేసారా హెడింగ్? క్యాప్టెన్ హెడింగ్ నోట్ చేసావా? కన్వర్షన్ ఆర్ సేల్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇంటూ కంపెనీ. సో జనరల్గా ఎవరైనా బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఎవ్రీ టైమ్ దే వాంట్స్ టు ఎన్లార్జ్ దేర్ బిజినెస్, అవునా కదా? ఎస్. సో సోల్ ప్రొపరేటర్ నుంచి పార్ట్నర్షిప్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఓనర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, బెటర్గా మేనేజ్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కువ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావచ్చు.
బట్ పార్ట్నర్షిప్ నుంచి కంపెనీకి వెళ్తున్నాము అంటే మేబీ నీ దగ్గర ఉన్న క్యాపిటల్ ఇన్సఫిషియెంట్ అయి ఉండొచ్చు. అదే కంపెనీలా కన్వర్ట్ అయిందనుకోండి, ఓనర్స్ లిమిట్ ఉండదు అసలు, అంతే కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డర్స్ ఉండొచ్చు, అవునా కదా. సో ఇప్పుడు మన డిస్కషన్ ఏంటంటే, ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కంపెనీలా కన్వర్ట్ అవుతే పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంట్రీస్ ఏం పాస్ చేయాలి, అండ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఎంట్రీస్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ one company purchase the other partnership firm. So company can purchase other company, or else company can also purchase other partnership firm. So purchase చేసిన or else existing firm కంపెనీలో కన్వర్ట్ అయిన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ క్లోజ్ అయ్యే బిజినెస్ ఏంటమ్మా, కంపెనీయా పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్? పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. సో అంటే ఇక్కడ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో కూడా మనం క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. క్లోజింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అండ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎవరు పే చేస్తారు చెప్పండి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ పే చేస్తారు. లైక్ కంపెనీ కదా పర్చేస్ చేసేది. సో కంపెనీ హ్యాస్ టు పే కన్సిడరేషన్ టు ద పార్ట్నర్షిప్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు న్యూ ఫర్మ్ షుడ్ పే కన్సిడరేషన్ టు ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఫర్మ్, అండ్ న్యూ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్లా కంటిన్యూ అయ్యారు. బట్ ఇక్కడ కంపెనీ కేసులో పార్ట్నర్స్లా కంటిన్యూ అవ్వరు, షేర్ హోల్డర్స్ అవుతారు. షేర్ హోల్డర్స్, ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ కన్సిడరేషన్ అనేది కంపెనీ పే చేయాలి కదా. క్యాష్ పే చేయొచ్చు, త్రూ బ్యాంక్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళ కంపెనీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ డిబెంచర్స్ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ అదర్ అసెట్. ఏ ఫామ్లో అయినా ఉండొచ్చు కన్సిడరేషన్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ కన్సిడరేషన్ షుడ్ బి పేడ్ టు ద పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్. పార్ట్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్, ఓకేనా. సో మనం ఈ ప్రాసెస్కి అకౌంటింగ్ చూస్తాం. సో హెడ్డింగ్ నోట్ చేయండి, accounting in the books of partnership firm. Accounting in the books of partnership firm. Step 1, close assets which are taken over by purchasing company. Close assets which are taken over by purchasing company by transferring to realization account. By transferring to realization account at book values. మీకు చూడండి, ఒక పార్ట్నర్షిప్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉండొచ్చు. ఇన్ కేస్ టోటల్ అన్ని అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్ని అసెట్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. బట్ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ మే యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్స్, సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఆ సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ని క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేయాలి అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏ వాల్యూ ఉంటే అదే వాల్యూగా క్లోజ్ చేయాల్సింది. సో డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏంటం, రియలైజేషన్ టు అసెట్స్. అక్కడ ఆల్ అసెట్స్ క్లోజ్ చేస్తాం మనం, ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, ఎందుకంటే అన్ని అసెట్స్ సేల్ చేయాలి కాబట్టి. ఇక్కడ అన్ని అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తే అన్ని అసెట్స్కి రాయాలి. లేదు సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తే సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అసెట్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, డెబిట్ బ్యాలెన్స్. నాది క్లోజ్ చేయాలి అంటే క్రెడిట్. మరి డెబిట్ ఏం చేయాలి, రియలైజేషన్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. అండ్ ఇక్కడ నీకు రికార్డ్ చేసే ఎంట్రీ అమౌంట్ ఏముండాలేమో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ అమౌంట్ ఉంటే అది ఉండాలి, బుక్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఎంట్రీ realization account debit to assets account. All assets, only assets taken over, only assets taken over. మరి కంపెనీ ఇక్కడ ఫర్మ్ని పర్చేస్ చేస్తున్నారంటే ఓన్లీ అసెట్స్ పర్చేస్ చేస్తారు, లయబిలిటీస్ కూడా టేక్ ఓవర్ చేయొచ్చు కదా. సో స్టెప్ నెంబర్ 2, స్టెప్ నెంబర్ 2,
close liabilities which are taken over by purchasing company, which are taken over by purchasing company by transferring to realization account at బుక్ వాల్యూస్. సో మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఏదైతే వాల్యూ లయబిలిటీ ఉందో ఆ లయబిలిటీని క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేయడానికి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాము? రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో లయబిలిటీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నౌ టు క్యాన్సిల్ దట్ లయబిలిటీ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెబిట్ చేయాలి. సో లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్. మరి క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో ఎంట్రీ liabilities account debit to realization account. Liabilities account debit to realization account. Summer question lo list of assets and liabilities taken over information istarandi? Yes, istaru. In case if there is no information, then all assets and liabilities are taken over by purchasing company. Unna assets ఉన్న లయబిలిటీస్ అన్నింటినీ కూడా టేక్ ఓవర్ చేసినట్టు ప్రెజంప్షన్ రాయాలి. ఓకేనా? సో అసెట్స్ అన్నీ క్రెడిట్ అవుతాయి, రియలైజేషన్ డెబిట్. లయబిలిటీస్ అన్నీ డెబిట్ అవుతాయి, రియలైజేషన్ క్రెడిట్. ఓకేనా? బట్ ఇక్కడ ఏంటో ఆల్ అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ అసెట్స్. టేక్ ఓవర్ అసెట్స్. ఇప్పుడు అసెట్స్ అకౌంట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్స్ అన్నీ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాము? రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. నౌ ఈ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు పర్చేసింగ్ కంపెనీ హ్యావ్ టు పే కన్సిడరేషన్, రైట్? ఎవరికి పే చేయాలి? పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి. సో పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ పార్ట్నర్స్కి పే చేస్తుంది. అంటే కంపెనీ నుంచి పార్ట్నర్షిప్కి కన్సిడరేషన్ వస్తుంది. ఆ కన్సిడరేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ విల్ పే టు ద పార్ట్నర్స్. సో స్టెప్ నెంబర్ 3 నోట్ చేయండి. అకౌంట్ ఫర్ purchase consideration due. అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ. ఎవరు పే చేయాలమ్మా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. అంటే ఇప్పుడు ఫర్మ్కి రైట్ టు కలెక్ట్ ఫ్రమ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలి? డెబిట్, బికాస్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ డేటా రిసీవబుల్. సో పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్. మరి క్రెడిట్ ఏం చేయాలి? రియలైజేషన్. మనం అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ మనం పర్చేసింగ్ కంపెనీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసామా? రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. మరి రియలైజేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా, అవ్వాలి లేదా? ఎస్. ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి పే చేస్తాం. ఇప్పుడు నువ్వు డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ ద రియలైజేషన్. ఉన్న అసెట్ని రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, లయబిలిటీని కూడా రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు రియలైజేషన్ని డిక్రీజ్ చేసుకొని పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ చేసుకోవాలి. సో జర్నల్ ఎంట్రీ purchasing company account debit to realization account. Dissolution of firm గుర్తుందా? స్టెప్ నెంబర్ 3 రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అని రాసాం మనం. అసెట్ రియలైజేషన్ త్రూ క్యాష్ ఏం రాసాం? క్యాష్ టు రియలైజేషన్. టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. అంటే రియలైజేషన్ అకౌంట్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నామా లేదా? ఎస్. సో పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ purchasing company account debit to realization account. ఇదేంటమ్మా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. అంటే ఈ పర్టికులర్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ టేక్ ఓవర్ కోసం వాళ్ళు సమ్ అమౌంట్ ఎంత పే చేస్తారో క్వశ్చన్లో ఇస్తారు. సో ఇచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతుందో ఆ అమౌంట్ ఇక్కడ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో క్వశ్చన్లో దే విల్ గివ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సో ఫర్ దాట్ కన్సిడరేషన్ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ ఎంట్రీ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. ఇప్పుడు మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ అయిందా? రిసీవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి రైట్ టు రిసీవ్ రాసాం మనం. ఆ రైట్ టు రిసీవ్ రిప్రజెంటింగ్ లెడ్జర్ ఏంటి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్. అంతేనా? పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ అయింది కదా, అంటే అసెట్. అభినయ్ వింటున్నావు? అభినవ్ కదా. పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్ అవుతుందంటే
firm is having right regarding what? To collect consideration from purchasing company. Consideration from purchasing company. మా క్లాస్ అర్థమైన అవ్వకపోయినా అట్లీస్ట్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. అట్లా అరుస్తుంటే నిద్ర రాకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4. నేను అడిగినప్పుడు అరవండి. ఓకే? స్టెప్ నెంబర్ 4. చాలు. అకౌంట్ ఫర్ purchase consideration received. అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ అప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసాం మనం? పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మరి రిసీవ్ అయిపోతే మళ్ళీ పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్లో కూడా ఉండడం కరెక్టా? అది క్యాన్సిల్ చేయాలి, క్రెడిట్. అయితే మనకి కన్సిడరేషన్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చాము. క్యాష్ రావచ్చు, బ్యాంక్ రావచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ రావచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ రావచ్చు, డిబెంచర్ రావచ్చు, ఎనీ అదర్ అసెట్ రావచ్చు. క్యాష్ వస్తుంది అనుకోండి, క్యాష్ డెబిట్. బ్యాంక్ వస్తే బ్యాంక్ డెబిట్. లేదు ఈక్విటీ షేర్ వస్తే ఈక్విటీ షేర్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ వస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్. డిబెంచర్ వస్తే డిబెంచర్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్. అదర్ అసెట్ వచ్చింది, అదర్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేసింగ్ కంపెనీ. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇక్కడ డెబిట్ డెటార్లా రాస్తాం మనం. మరి డెటార్ అమౌంట్ వచ్చేస్తే మన డెబిట్ అమౌంట్ వచ్చేసి క్యాష్, క్రెడిట్, డెటార్. సో లైక్ వైస్ ఇక్కడ కూడా పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్ అయింది కదా. వన్స్ వీ రిసీవ్ ద కన్సిడరేషన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్డ్, అంటే క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ నోట్ చేయండి. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఆర్ ఈక్విటీ షేర్స్ of purchasing company account debit or preference shares of purchasing company account debit or debentures of purchasing company account debit to purchasing company account. మా అన్ని లెడ్జెస్ ఒకేసారి ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. ఇక్కడ మన కన్సిడరేషన్ ఏది ఇస్తే ఆ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. వీటన్నిటికీ స్కోప్ ఉందని అక్కడ. క్యాష్ పే చేయొచ్చు, బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, ఈక్విటీ షేర్స్ ఇవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్ ఇవ్వచ్చు. సమ్టైమ్స్ ఫర్నిచర్ ఇస్తారు, అప్పుడు డెబిట్ ఫర్నిచర్ రాయాలి. మెషినరీ ఇస్తే డెబిట్ మెషినరీ రాయాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం? క్లోజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు రియలైజేషన్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. స్టెప్ నెంబర్ 2, క్లోజ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్ by purchasing company by transferring to realization account at book values. Entry liabilities account debit to realization account. Step number 3, account for purchase consideration due. Entry purchasing company account debit to realization account. And step number 4, account for purchase consideration received. Cash or bank or equity shares of purchasing company or preference shares of purchasing company or debentures of purchasing company account debit to purchasing company account. సో మనం ఏవైతే అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేశారో, లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేస్తే వాటి రేటెడ్ కన్సిడరేషన్ వచ్చేసింది. మరి ఉన్న అసెట్స్ అన్ని టేక్ ఓవర్ చేయాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? సమ్ ఆఫ్ ద అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేస్తే రిమైనింగ్ అసెట్స్ లెఫ్ట్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ. సో ఏవైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్స్ అవి ఏం చేయాలమ్మా? సేల్ చేయాలి. సో రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. స్టెప్ నెంబర్ 5, రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పర్చేసింగ్ కంపెనీ. మరి అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేయకపోతే ఏం చేస్తాం? అసెట్ని సేల్ చేస్తాం. ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు అసెట్ అకౌంట్. రియలైజేషన్
బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. మనం రియలైజేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అసెట్ ఏంటమ్మా? టేక్ ఓవర్ చేసిన అసెటే, అన్ని అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. మరి ఇలా సేల్ చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? సో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. నార్మల్గా అయితే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ కానీ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ కానీ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ కూడా క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ కాబట్టి సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ అకౌంట్, దట్ ఈస్ రియలైజేషన్. మళ్ళీ ఓవరాల్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 6. ఎలాగైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ అసెట్స్ని సేల్ చేసామో లెఫ్ట్ ఓవర్ లయబిలిటీస్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కదా, ఆ లయబిలిటీస్ ఏం చేయాలమ్మా? సెటిల్ చేయాలి. సో డిశ్చార్జ్ liabilities which are not taken over by purchasing company. Discharge liabilities which are not taken over by purchasing company. Entry liabilities account debit to cash or a bank account. So we'll record as a bank. Liabilities account debit to బ్యాంక్ అకౌంట్. మరి ఇక్కడ గెయిన్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కదా. బుక్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ పే చేస్తే లాస్, తక్కువ పే చేస్తే గెయిన్. సో గెయిన్ ఆర్ లాస్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్. సో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్. ఒకసారి చూడండి మా 6 స్టెప్స్ ఇంకా ఉన్నాయి, చాలా ఉంటాయి. ఫస్ట్ అయితే ఇవే. Step 1. Close assets which are taken over by purchasing company by transferring to realization at book values. Entry. Step number 2. Close liabilities which are taken over by purchasing company by transferring to realization account at book values. Liabilities account debit to realization account. Step number 3. Account for purchase consideration due. Purchasing company account debit to realization account. Account for purchase consideration received. Cash or bank or equity shares of purchasing company or preference shares of purchasing company or debentures of purchasing company account debit to purchasing company account. Step number 5. Realize assets which are not taken over by purchasing company. Profit or loss shall be transferred to realization account. Next, discharge liabilities which are not taken over by purchasing company.
liabilities account debit to bank account. Profit or loss shall be transferred to realization account. Next step number 7. మరి ప్రాసెస్ మొత్తం చేయడానికి ఎక్స్పెన్స్ అవ్వచ్చు కదా. పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. Payment of realization expenses entry. Realization account debit to bank account. So after completion of process, you have to find realization profit, and that realization profit or loss shall be transferred to partners capital. So transfer of realization profit or loss to partners capital. Transfer of realization profit or loss to partners capital. So in case of profit, realization account debit to partners capital account. Next, in case of loss, partners capital account debit to realization account. Clear? First, close assets taken over. Second, close liabilities taken over. Third, account for purchase consideration due. Fourth, account for purchase consideration received. Fifth, realized assets which are not taken over. Sixth, discharge liabilities which are not taken over. Seventh, payment of expenses. Eighth, realization profit or loss. ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ లాస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అండ్ దెన్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ టు ద పార్ట్నర్స్. So step number 9. Transfer of accumulated profits and losses to partners capital. Profits entry. Accumulated profits account debit to accumulated profits account debit to partners capital account. మా అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అని రాయకూడదు, అక్కడ ఉన్న లెజర్ నేమ్ నోట్ చేయాలి. ఓకే. ఇన్ కేస్ లాస్ వస్తే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అక్యుములేటెడ్ లాసెస్ అకౌంట్. Partners capital account debit to accumulated losses account. That is step number 9. Next, step number 10. Close partners current account by transferring to partners capital account.
క్వశ్చన్లో కరెంట్ అకౌంట్ ఉంటేనే ఆ స్టెప్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో స్టెప్ నెంబర్ 10, close partners current account balances by transfer into partners capital account. Close partners current account balances by transfer into partners capital account. That is step number 10. Entry cells kada. Next, last step, that is step number 11. Note this, sir. Close partners current account balances by transfer into partners capital account. Step number 11, settlement of partners capital. ఇప్పుడు మన దగ్గర పెండింగ్ లెడ్జెస్ ఏముంటాయంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఉంటుంది, అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 4లో కన్సిడరేషన్ రిసీవ్ అయింది కదా, క్యాష్ డెబిట్ అయింది, బ్యాంక్ డెబిట్ అయింది, ఈక్విటీ షేర్, ప్రిఫరెన్షియల్ డిబెంచర్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో అవన్నీ ఉన్నాయన్నీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ఇచ్చేస్తే అది కూడా సెటిల్ అయిపోతుంది. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఆర్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఆర్ డిబెంచర్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్. అంటే అకౌంట్స్ ఏదైతే రిసీవ్ అయిందో అది ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి పే చేస్తాం. రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి, అన్ని టాలీ అవుతాయి, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద లెడ్జెస్ బికమ్ 0. ఓకే, సో ఎంట్రీ partners capital account debit to cash account or bank account or to preference shares of purchasing company or to done. So 11 transaction ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఫస్ట్ క్లోజ్ అసెట్స్, ఆల్ అసెట్స్ ఓన్లీ టేక్ ఓవర్ అసెట్స్? టేక్ ఓవర్. అయితే క్లోజ్ చేయడానికి మనకి ఫేర్ వాల్యూ రిలవెంటా బుక్ వాల్యూ? మా ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అమాల్గమేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈజ్ టు క్లోజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లెజర్ బ్యాలెన్సెస్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ లెజర్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ చేయాలంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఆ బ్యాలెన్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. సో దట్స్ వై realization to asset at book value. Second one, liability to realization at book value. Third one, purchasing company account debit to realization, purchase consideration that will be given in the question. Next, fourth one, account for purchase consideration received, cash, bank, equity share, preference share, debenture of purchasing company account debit to purchasing company account. Fifth one, bank to asset. Sixth one, liability to bank. Seventh one, realization to bank. Eighth one, profit at the relation to partners capital, loss at the partners capital to realization. ఇంకా 9th 10th 11th ఎవ్రీ క్వశ్చన్ ఉండేది కామన్. క్లోజ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ లాసెస్, క్లోజ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్, అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ ప్రతిసారి క్యాష్ ఒకటే ఉంటుంది, ఆర్ఎల్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఈక్విటీ షేర్, ప్రిఫరెన్షియల్ డిబెంచర్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఓకేనా, క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? నో, ఇదంతా కూడా ఏంటో అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఫర్మ్. మరి ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ కంపెనీ డిస్కస్ చేయాలి కదా, నోట్ హెడింగ్. Accounting in the books of
accounting in the books of purchasing company. Accounting in the books of purchasing company. Heading note chesara? Accounting in the books of purchasing company. Now listen carefully. లాజిక్ అర్థమైతే చాలా సింపుల్గా గుర్తుంటుంది, లేకపోతే మాత్రం కష్టం అవుతాం. ఇప్పుడు ఎవరి బుక్స్లో ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కదా అసెట్, మరి ఇక్కడ అసెట్ ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వాలి కదా, అంటే అసెట్ ఏమవ్వాలి? డెబిట్. అయితే అసెట్ డెబిట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ బుక్ వాల్యూ ఉండకూడదు, ఫేర్ వాల్యూ. మార్కెట్లో ఎంత వాల్యూ ఉందో అదే ఇప్పుడు నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది. సెల్లింగ్ ఫర్మ్ బుక్స్లో అసెట్ క్రెడిట్ అయింది చూసారా, అక్కడ క్రెడిట్ అయిన అసెట్ పర్పస్ ఏంటి? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవ్వడం కోసం. సో బుక్స్లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే అదే నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు పర్చేసింగ్ కంపెనీ ఎగ్జాంపుల్ సెల్లింగ్ ఫర్మ్ నుంచి ల్యాండ్ అక్వైర్ చేశారు. ఇప్పుడు ల్యాండ్ వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 20 years బ్యాక్ పర్చేస్ చేశారు 1 lakh rupees తోటి. కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఆ పర్టికులర్ ల్యాండ్ నుంచి 1 crore ఉంది కాస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు ల్యాండ్ అని చెప్పి 1 lakh రాస్తావా? 1 crore is irrelevant. Fair values. Recognize at fair value. So asset recognized, let's say example 1 crore. Example 1 crore. And మరి అసెట్ ట్రాన్స్ఫర్ లయబిలిటీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. లయబిలిటీ డెబిటా క్రెడిటా? క్రెడిట్. సో టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్. సో లయబిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 70 lakhs. ఇక్కడేమో 100 lakhs అండ్ లయబిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్ 70 lakhs. లయబిలిటీ ట్రాన్స్ఫర్ 70 lakhs. ఇప్పుడు మనమే పర్చేసింగ్ కంపెనీ అనుకోండి, ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేస్తాం? ఇప్పుడు నువ్వు ఫామ్ని పర్చేస్ చేయడం వల్ల 100 lakhs అసెట్ వస్తుంది, 70 lakhs లయబిలిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత కన్సిడరేషన్ పే చేస్తావు? 30 lakhs కదా. సి ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్చేసింగ్ అదర్ కంపెనీ, అదర్ ఫర్మ్, అసెట్ 100 lakhs వస్తుంది అండ్ వాళ్ళ లయబిలిటీ 70 lakhs వస్తుంది. ఇప్పుడు నీకు వచ్చే యాక్చువల్ బెనిఫిట్ ఎంత? 30 lakhs కదా. ఆ 30 lakhs టు పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. అదే సెల్లింగ్ ఫర్మ్. ఏంటది? సెల్లింగ్ ఫర్మ్. ఎంత? 30 lakhs. ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్ చేయాల్సిన జర్నల్ ఎంట్రీ. అసెట్ డెబిట్ ఎట్ ఫేర్ వాల్యూ, లయబిలిటీ క్రెడిట్ ఎట్ ఫేర్ వాల్యూ, అగ్రీడ్ వాల్యూ టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్. ఇట్ విల్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సో అసెట్ డెబిట్ ఫేర్ వాల్యూ, liabilities credit fair value, selling firm purchase consideration. Selling firm purchase consideration. ఇప్పుడు నేను ఈ ఎంట్రీని 2 entries డివైడ్ చేస్తాను. 2 entries and that 2 entries are మీరు అనుకుంది కాదు, బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అకౌంట్. Business purchase account debit to selling firm account. Next, asset account debit to liability account to business purchase account. Asset account debit to liability account to business purchase account. And next, ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ 2 ఎంట్రీస్ డివైడ్ అయిపోయిందా? ఆ 2 ఎంట్రీస్ని కంబైన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? బిజినెస్ పర్చేస్ క్యాన్సిల్, బిజినెస్ పర్చేస్ క్యాన్సిల్. ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అకౌంట్. క్లియరా? అంటే డైరెక్ట్గా ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయకుండా ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ టెంపరరీ లెడ్జర్ అండ్ దట్ టెంపరరీ లెడ్జర్ ఈస్ బిజినెస్ పర్చేస్. మరి ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏముండాలి చెప్పండి? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. ఏముండాలి? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? మనం అసెట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి, లయబిలిటీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి, పర్చేసింగ్ కంపెనీ సెల్లింగ్ ఫర్మ్కి కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి. సో అసెట్ డెబిట్, లయబిలిటీ డెబిట్, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ క్రెడిట్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ఫర్మ్. బట్ మనం డైరెక్ట్గా అదే ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయకుండా ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఏ టెంపరరీ లెడ్జర్ and which is representing all assets and liabilities of the selling firm. అంటే ఇక్కడ అసెట్ లయబిలిటీ డైరెక్ట్గా రికగ్నైజ్ చేయకుండా ఒక టెంపరరీ లెడ్జర్ నోట్ చేస్తాం, బిజినెస్ పర్చేస్.
నెక్స్ట్ ఎంట్రీలో ఏం చేయాలమ్మా, బిజినెస్ పర్చేస్ ఎలిమినేట్ చేసి అసెట్ లయబిలిటీ రికగ్నైజ్ చేయాలి. బిజినెస్ పర్చేస్ ఎలిమినేట్ చేసి అసెట్ లయబిలిటీస్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి, బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అకౌంట్. నోట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్, స్టెప్ 1, అకౌంట్ ఫర్ business purchase. Account for business purchase. Entry, business purchase account debit to selling firm account. Business purchase account debit to selling firm account. మా ఇక్కడ నోట్ చేసే అమౌంట్ ఏముండాలి చెప్పండి, పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ assets and liabilities transferred from చెప్పండి, selling company, selling firm. మా ఇక్కడ రికగ్నైజ్ చేసే వాల్యూస్ బుక్ వాల్యూసా ఫెయిర్ వాల్యూసా? ఫెయిర్ వాల్యూస్. ఎంట్రీ చెప్పండి, అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. టు బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. మా ఇక్కడ బిజినెస్ పర్చేస్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ అసెట్. సెల్లింగ్ ఫర్మ్ ఇస్ ఏ లయబిలిటీ. వాళ్ళకి పే చేయాలి కదా, అంతేనా? మనం ఎవరి బుక్స్లో పాస్ చేస్తాం ఎంట్రీ? పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో. సో పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అని నోట్ చేసామంటే దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ, ఆబ్లిగేషన్ టు పే. ఆబ్లిగేషన్ టు పే. ఏం పర్చేస్ చేస్తాం మనం? బిజినెస్. సో బిజినెస్ పర్చేస్ చేయడం మనకేమొస్తుంది? అసెట్స్, లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు బిజినెస్ పర్చేస్ అనే అకౌంట్ని ఎలిమినేట్ చేసి అసెట్స్, లయబిలిటీస్ నోట్ చేయాలి. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్, అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంట్రీ అమ్మ ఇది. అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. అసెట్ డెబిట్ నోట్ చేసే వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఫెయిర్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ? ఫెయిర్ వాల్యూ. లయబిలిటీస్ ఫెయిర్ వాల్యూ. బిజినెస్ పర్చేస్ దగ్గర ఏం నోట్ చేస్తాం? సో ఇది ఫెయిర్ వాల్యూనే, ఇది ఫెయిర్ వాల్యూనే, ఇది పర్చేస్ కన్సిడర్. ఎంట్రీ మ్యాచ్ అయింది అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఎంట్రీ మ్యాచ్ అవ్వదు. సమ్ టైమ్స్ ఎంట్రీ అనేది మ్యాచ్ అవ్వకపోవచ్చు. సో ప్రజెంట్ ఈ ఎంట్రీ చెప్పండి నాకు. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్ టు బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. నౌ లెట్ us assume we received 100 crores of asset. 100 crores of asset. ఓకేనా? స్ట్రైట్ కూర్చోండి అందరూ. we received 100 crores of asset. నెక్స్ట్ we received 70 crores of liability. చెప్పండి, అసెట్ ఎంత? 100 crores. లయబిలిటీ ఎంత? 70 crores. ఇప్పుడు మన కంపెనీకి వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ రెండు నెట్ ఆఫ్ చేస్తే వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 30 crores. 30 crores కదా. సో బిజినెస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ కూడా 30 crores అనుకుంటున్నాం మనం. దెన్ అసలు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, అక్కడికి ఎంట్రీ అయిపోద్ది. బట్ సమ్ టైమ్స్ we may pay consideration more than 30. We may pay consideration more than 30. ఇప్పుడు ఈ కేసులో నేను పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 30 కాదు 35 పే చేస్తున్నాను అనుకుందాం. నాకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 30. అసెట్ 100 వచ్చింది, లయబిలిటీ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 70. లయబిలిటీ ఎంత వచ్చింది? 70. సో అసెట్ రిసీవ్డ్ 100, లయబిలిటీ రిసీవ్డ్ 70.
నెట్ బెనిఫిట్ రిసీవ్డ్ 30, బట్ ఐ అగ్రీ టు పే కన్సిడరేషన్ 35. మరి ఎంట్రీ మ్యాచ్ అయిందా? ఇప్పుడు దీని బిజినెస్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల మన కంపెనీకి లాసా గెయినా? చెప్పండి. వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏమో 30, బట్ నువ్వు పే చేసే కన్సిడరేషన్ ఏమో 35. సో 5 lakhs లాస్ అయ్యి కదా. దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ 5 lakhs యాజ్ ఎ గుడ్ విల్. అక్కడ నుంచి బెనిఫిట్ 30 వచ్చినాయి కానీ నువ్వు 35 పే చేస్తుంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఫర్మ్కి మార్కెట్లో మంచి నేమ్ ఉంది, అండ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ దట్ యు ఆర్ పేయింగ్ ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ పే చేస్తామో దట్ ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ గుడ్ విల్. కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ గుడ్ విల్. మరి ఇక్కడ మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 30 కదా. సో దాన్ని మనం నెట్ అసెట్ అనాలి. ఏమనాలి? నెట్ అసెట్. సో నెట్ అసెట్ ఈజ్ 30, బట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ 35. So whenever purchase consideration is more than net asset received, will consider that excess amount as a goodwill. That is loss on business purchase. ఏంటది? లాస్ ఆన్ బిజినెస్ పర్చేస్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ మ్యాచ్ చేయడం కోసం ఏం చేయాలంటే లయబిలిటీ అండ్ బిజినెస్ పర్చేస్ క్రెడిట్ ఎంత టోటల్ 105 కదా. సో డెబిట్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ గుడ్ విల్ యాజ్ 5. మా గుడ్ విల్ అనేది పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్కి ఉండకూడదు, కానీ కంపెనీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ గుడ్ విల్ నోట్ చేయొచ్చు. క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో. సో గుడ్ విల్ డెబిట్ 5. ఎందుకు డెబిట్ చేస్తాం గుడ్ విల్? ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ పే చేస్తున్నాం. సో ఎక్స్ట్రా కన్సిడరేషన్ ఎంత పే చేస్తే అంత గుడ్ విల్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. మరి రివర్స్ కేసు కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కదా. రిసీవ్డ్ అసెట్ బెనిఫిట్ ఎంత? మా అసెట్ 100 అండ్ రిసీవ్డ్ లయబిలిటీ 70. నౌ టెల్ మీ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్ 30 అండ్ వీ అగ్రీ టు పే కన్సిడరేషన్ 28 lakhs ఓన్లీ. సో business purchase 28 lakhs. సో పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ 28 lakhs. నీకు బెనిఫిట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కదా. ఎంత ఎక్స్ట్రా వచ్చింది? 2 lakhs. మనకు వచ్చిన యాక్చువల్ బెనిఫిట్ 30, కానీ నువ్వు పే చేస్తా అన్నది ఎంత? 28. సో మన కంపెనీకి ఇప్పుడు లాసా గెయినా? వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏమో 30, బట్ యువర్ ఆబ్లిగేషన్ ఇస్ ఓన్లీ 28. సో గెయిన్ కదా. సో దట్ గెయిన్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. That gain should be transferred to capital reserve. Clear? Step number 1 ఏంటం? అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. ఎంట్రీ ఏంటి? బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 2, ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సెల్లింగ్ ఫర్మ్. అసెట్ డెబిటెడ్ విత్ ఫేర్ వాల్యూ, టు లయబిలిటీ విత్ ఫేర్ వాల్యూ, to business purchase with purchase consideration. After passing that entry, two amounts ని కంపేర్ చేయాలి మనం. నెంబర్ 1 పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అంటే బిజినెస్ పర్చేస్. నెంబర్ 2 నెట్ అసెట్. ఎలా వస్తుంది? అసెట్ మైనస్ లయబిలిటీ. ఇఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ is more than net asset, it is goodwill. If purchase consideration is less than net asset, it is capital reserve. Capital reserve. నోట్ చేయండి. difference between purchase consideration and fair value of net asset. మా వినడం ఎంత కష్టంగా ఉండదో చెప్పడం అంతకంటే ఎక్కువ కష్టం. ఓకే. సో అది కూడా కన్సిడరేషన్లో పెట్టుకొని అప్పుడు మీరు ఉండండి. ఓకే. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అండ్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్ ఈజ్ అకౌంటెడ్ యాజ్ goodwill or capital reserve. Difference between purchase consideration and fair value of net asset received is accounted as goodwill or capital reserve. So goodwill ఎప్పుడు వస్తాం? When purchase consideration is more than net asset, will consider it as a goodwill. When purchase consideration is less than net asset, will account it as a capital reserve.
ఓకే, మా ఫస్ట్ ఎంట్రీలో బిజినెస్ పర్చేస్ ఎందుకు డెబిట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్. నార్మల్గా ఫర్నిచర్ కొంటేనే అసెట్ అని అసలు ఒక బిజినెస్నే కొంటున్నాం మనం. సో బిజినెస్ పర్చేస్ ఏ అసెట్. టు సెల్లింగ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? సెల్లింగ్ ఫామ్ ఎందుకు క్రెడిట్ అయింది? లయబిలిటీ, ఆబ్లిగేషన్ టు పే. సెకండ్ ఎంట్రీ ఏం చేస్తాం మనం? బిజినెస్ పర్చేస్ అనే అసెట్ని రిమూవ్ చేసి అది రిప్రజెంట్ చేసి అసెట్ని లయబిలిటీ నోట్ చేస్తాం. ఎంట్రీ ఏంటి వస్తుంది దానికి? అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఎంట్రీ మ్యాచ్ అయితే అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ ఎంట్రీలో వేరియస్ వచ్చిందంటే అది లాస్ అవ్వచ్చు, గెయిన్ అవ్వచ్చు. లాస్ అయితే గుడ్ విల్, గెయిన్ అయితే క్యాపిటల్ రిజర్వ్. మరి అది లాస్ అగైన్ ఎలా తెలుస్తాము? ఇఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మోర్ దాన్ నెట్ అసెట్, లాస్ గుడ్ విల్. లాస్ అయితే గుడ్ విల్. ఇఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ లెస్ దెన్ నెట్ అసెట్, గెయిన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. గెయిన్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? నో, రైట్. మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ మనం లయబిలిటీ రాసాం కదా, సెల్లింగ్ ఫామ్. మరి లయబిలిటీ డిశ్చార్జ్ చేయాలి కదా. సో ఈ కన్సెషన్ పే చేయాలి అని రాసాం, మరి పే చేసినట్టు నోట్ చేయాలి కదా. సో స్టెప్ నెంబర్ 3, డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. మరి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డిశ్చార్జ్ చేస్తే సెల్లింగ్ ఫామ్ డెబిట్. సెల్లింగ్ ఫామ్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా. సెల్లింగ్ ఫామ్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్. మరి క్రెడిట్ ఏంటి? క్యాష్, బ్యాంక్ ఆర్ ఈక్విటీ షేర్ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఆర్ డిబెంచర్. మరి ఇఫ్ యూ ఇష్యూ ఈక్విటీ షేర్, క్రెడిట్ ఏం రాయాలి? టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్. వెన్ కంపెనీ ఇష్యూడ్ షేర్స్, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ కదా. అదే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఇస్తే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్. అదే డిబెంచర్ ఇస్తే పర్సంటేజ్ డిబెంచర్. పర్సంటేజ్ డిబెంచర్. మరి షేర్స్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ కానీ డిబెంచర్ కానీ ఫేస్ వాల్యూకి ఇవ్వాలని రూల్ ఉందా? ప్రీమియం కూడా ఇష్యూ చేయొచ్చు కదా. అప్పుడు 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతామో 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం కూడా వస్తుంది. తెలుసు కదా, కార్పొరేట్ అకౌంటింగ్లో ఉంది కదా. మొత్తం పోయింది ఎక్కడికో. ఎస్ సార్. టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్, టు ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, టు preference share capital account, to percentage debenture account, and if the shares are issued at premium, to securities premium account. First ఏం చేసామమ్మా? అకౌంట్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. ఎంట్రీ బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ ఫామ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం? ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ సెల్లింగ్ ఫామ్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీస్ అకౌంట్ టు బిజినెస్ పర్చేస్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అండ్ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్ అకౌంటెడ్ as a goodwill or capital reserve. Sir, purchase consideration more than net asset, goodwill. Purchase consideration less than net asset, capital reserve. Capital reserve. Next, step number 3, discharge of purchase consideration. So no discharge and liability ఏమొద్దమ్మా? Cancel. So liability debit. Selling firm account debit. డిశ్చార్జ్ అనేది క్యాష్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అవ్వచ్చు, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్ అవ్వచ్చు, పర్సంటేజ్ డిబెంచర్ అవ్వచ్చు. సో ఇఫ్ దీస్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ఎట్ పార్, ప్రాబ్లం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇష్యూడ్ ఎట్ ప్రీమియం, 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. 2 సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. ఏమైనా డౌటా? ఇప్పుడు మనము పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఉన్న అసెట్ని ఇక్కడ నోట్ చేసాం, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్లో ఉన్న లయబిలిటీ ఇక్కడ నోట్ చేసామా లేదా? ఎస్. అయితే ఈ ప్రాసెస్లో కంపెనీకి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్కి ముందే ట్రాన్సాక్షన్ ఉందనుకోండి, రిసీవబుల్ పేయబుల్ ఉంటాయి. లైక్ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ ఇంటర్ కార్పొరేట్ డెట్స్ ఇంటర్. మరి అలాంటి పాసిబిలిటీ ఇక్కడ కూడా ఉండొచ్చు కదా. అలాంటప్పుడు మరి అది కూడా క్యాన్సిల్ చేయాలి. సో స్టెప్ నెంబర్ 4, ఎలిమినేట్ ఇంటర్ ఫర్మ్
a corporate debt. మరి లయబిలిటీ క్యాన్సిల్ చేయాలి, అసెట్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. ఎలిమినేట్ ఇంటర్ ఫర్మ్ ఆర్ కార్పొరేట్ డెట్. జర్నల్ ఎంట్రీ. liabilities account debit to assets account. Eliminate interfirm or corporate debt. Entry liabilities account debit to assets account. Last entry. After the 2 problems is అయిపోద్ది ఇంకా. లాస్ట్ ఎంట్రీ అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తావు 5 minutes. ఓకేనా. స్టెప్ నెంబర్ 5, పేమెంట్ ఆఫ్ business purchase expenses. Now try to tell me journal entry. Payment of business purchase expenses. Business purchase account debit to bank. Oh, cash or bank. Okay. Why business purchase? Business purchase ante డెబిట్. దాని నేచర్ ఏంటి? ఎక్స్పెన్సా? రాయండి. అసలు ఊహించరు మీరు, బట్ రాయండి. ఇదేందయ్యా ఇది అనుకుంటున్నారా? గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. రాయండి, చెప్తా. సో సెకండ్ ఎంట్రీతో లింక్ ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్రాన్సాక్షన్. సో నార్మల్గా టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ మెషినరీ పర్చేస్డ్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు, లెట్ us assume బ్యాంక్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఒక 1 lakh పెట్టి మెషినరీ పర్చేస్, మెషినరీ టు బ్యాంక్. నౌ ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ పెయిడ్ ఫర్ మెషినరీ. ఎందుకు ఎక్స్పెన్స్ కాదు? ఒక అసెట్ని రెడీ టు యూస్ కండిషన్ కోసం నువ్వు ఇన్కర్ అయిన ఎక్స్పెన్స్. ఇట్స్ ఏ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సర్. ఒక సింగిల్ మెషినరీ కొంటేనే నువ్వు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సర్ అంటున్నావు. మరి ఒక బిజినెస్ని పర్చేస్ చేయడానికి నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సర్, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సర్? క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడైతే ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ ఏ అసెట్. అసెటే కదా. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ ఎంట్రీ గుర్తుందా? సెకండ్ ఎంట్రీ అసెట్ డెబిట్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 100 lakhs. టు లయబిలిటీ 70 lakhs. మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత? 30 lakhs. అండ్ యూ అగ్రీ టు పే కన్సిడరేషన్, లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ పర్చేస్ 35 lakhs. 35 lakhs. గుడ్ విల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్? గుడ్ విలే కదా. ఎంత? 5 lakhs. అయితే ఈ బిజినెస్ని పర్చేస్ చేయడానికి నువ్వు ఒక 1 lakh ఖర్చు పెడుతున్నావు. ఈ బిజినెస్ని పర్చేస్ చేయడానికి యు ఆర్ స్పెండింగ్ 1 lakh. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ 35 కదా, 36 అవుతాయి. మెషినరీ 1 lakh పెట్టి పర్చేస్ చేసాం, ఇన్స్టలేషన్ 10,000 పే చేసాం. ఇప్పుడు మెషినరీకి 1 lakh, 1,10,000. అంటే మరి ఇప్పుడు బిజినెస్ పర్చేస్ 35 36. మరి అది 36 అవుతాయి. ఇక్కడ 5 ఇలాగే ఉంటుందా? ఎంత అవుద్ది? 1 ఇంక్రీజ్ అవుద్ది కదా. అంటే నువ్వు స్పెండ్ చేసామంటే ఇక్కడ 2 బ్యాంక్ బిజినెస్ కోసం ఇంకో 1 lakh అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. అంటే 35 కాదు 36. మరి ఆ 36 అవుతాయి, ఇది చేంజ్ అవుద్ది కదా. ఆ ఎంట్రీ ఏం మార్చకూడదు. కానీ ఒకవేళ ఆ ఎంట్రీ చేంజ్ అవుతే ఎఫెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీలో ఇవ్వాలి. సో దట్ విల్ బి గుడ్ విల్ 1 lakh. ఓకేనా?
రివర్స్ కేస్. అసెట్ డెబిట్ 100, టు లయబిలిటీ 70, వచ్చిన బెనిఫిట్ ఎంత 30, అండ్ వీ అగ్రీ టు పే కన్సిడరేషన్ లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ 28. గెయిన్ ఆ లాస్? క్రెడిటెడ్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎంత 2 lakhs. 2 lakhs గెయిన్ అని ఎలా చెప్పాం, మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏమో 30 అండ్ వీఆర్ పేయింగ్ కన్సెషన్ 28 అండ్ వీఆర్ పేయింగ్ 1 lakh rupees ఎక్స్పెన్స్ ఫర్ బిజినెస్ పర్చేస్. మరి ఇప్పుడు కన్సిడరేషన్ నిజంగా 28 29? 29. మరి 29 ఉన్నప్పుడు మన గెయిన్ 1 lakh ఉండాలి కదా, బట్ ఇక్కడ ఎంత క్రెడిట్ అయింది, ఎక్స్ట్రా ఎంత క్రెడిట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ క్యాన్సిల్ చేయాలి కదా, అంటే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డెబిట్. అర్థమైందా? ఇద్దరు గుడ్ విల్ అవ్వచ్చు, క్యాపిటల్ రిజర్వ్. లేదు ఇదంతా నాకు అవసరం లేదు సార్ అనుకుంటే, లిసన్, బిజినెస్ పర్చేస్కి ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేసావు, ఆల్రెడీ నువ్వు ఖర్చు పెడుతున్నావు, నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేస్తున్నావు. ఇన్ కేస్ బిజినెస్ పర్చేస్ నీకు లాస్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఎక్స్పెన్స్ వల్ల లాస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. లాస్ వచ్చినప్పుడు ఏం రాస్తాం మనం, గుడ్ విల్. లాస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే గుడ్ విల్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో దట్స్ ఎ గుడ్ విల్ డెబిట్. నెక్స్ట్, బిజినెస్ పర్చేస్ వల్ల నీకు గెయిన్ వచ్చింది అండ్ యూఆర్ స్పెండింగ్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్, గెయిన్ని డిక్రీజ్ చేసుకో. గెయిన్ డిక్రీజ్ చేయాలంటే డెబిట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. సో లాస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డెబిటే, గెయిన్ డిక్రీజ్ అయినా డెబిటే. అదే లాస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకో గుడ్ విల్ డెబిట్, అదే గెయిన్ డిక్రీజ్ అయితే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ డెబిట్. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? సో దీస్ ఆర్ ద 5 steps ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ. ఓకేనా? అర్థమైందా ప్రాసెస్? ఒకసారి చూడండి, కాన్సన్ట్రేటెడ్ వినండి. ఓకేనా? వినట్లేదు కానీ చెప్పి నేను ఫాస్ట్గా చెప్పేయచ్చు, సిలబస్ అయిపోద్ది, బట్ నా ఆబ్జెక్టివ్ అది కాదు. డెఫర్ చేసే లిసన్, డెఫర్ చేయొచ్చు, బట్ డెఫర్ చేయడం మీరే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, అంటే డే స్కెడ్యూల్ మిస్ అవుతుంది. సో ఆ పర్సెప్షన్ తోటే మురళి సార్ డిస్కస్ చేసి రిమైనింగ్ బ్యాచెస్కి ఏది నేను ఈరోజు క్లాస్ తీసుకోవట్లేదు. మీ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వడం కోసం రిమైనింగ్ బ్యాచెస్తో మా వాళ్ళు డబల్ క్లాసులు తీసుకుంటున్నారు ఈరోజు, అంతే కదా? సో అదనమాట. సో సెల్లింగ్ ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఫస్ట్ క్లోజ్ అసెట్స్. మీరేం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, నేను చెప్తా వినండి, బట్ అది చూస్తూ వినండి. సో పార్ట్నర్షిప్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని క్లోజ్ చేయాలి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అని, అసెట్స్ లయబిలిటీస్ని క్లోజ్ చేయాలి. అయితే ఏవైతే అసెట్స్ తీసుకెళ్తున్నారో ఆ అసెట్స్కి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ పెట్టు అసెట్స్. అయితే మన క్వశ్చన్లో బుక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఫెయిర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, బట్ రిలవెంట్ అమౌంట్ ఈస్ బుక్ వాల్యూస్. ఓకేనా? రియలైజేషన్ టు అసెట్. ఆఫ్టర్ దట్ లయబిలిటీస్ కూడా టేక్ ఓవర్ చేయొచ్చు కదా, దానికి ఎంట్రీ రియలైజేషన్ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ పెట్టు రియలైజేషన్, అది కూడా బుక్ వాల్యూకే నోట్ చేయాలి. అయితే అసెట్ని లయబిలిటీస్ని టేక్ ఓవర్ చేశారు అంటే మనకి కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఎవరు ఇవ్వాలి? పర్చేసింగ్ కంపెనీ. దెన్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్, రైట్ టు రిసీవ్. ఇవన్నీ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్, రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఇప్పుడు రియలైజేషన్ అకౌంట్కి డెబిట్ లైక్ క్రెడిట్ చేయాలి, రియలైజేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు రైట్ టు రిసీవ్ ఫ్రమ్ పర్చేసింగ్ కంపెనీ డెబిట్ చేసాం మనం. మరి వాళ్ళకి కన్సిడరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రైట్ క్యాన్సిల్ అవుద్ది కదా. సో మనకి కన్సిడరేషన్ ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చు. సో క్యాష్, బ్యాంక్, ఈక్విటీ షేర్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్, డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్. సో వాళ్ళు ఏదైతే టేక్ ఓవర్ చేశారో ఆ టేక్ ఓవర్ చేసిన అసెట్స్కి, టేక్ ఓవర్ చేసిన లయబిలిటీస్కి కన్సిడరేషన్ వచ్చేసింది. మరి టేక్ ఓవర్ చేయకుండా కొన్ని అసెట్స్ ఉంటాయి, అవి ఏం చేయాలి? రియలైజ్ చేయాలి, బ్యాంక్ టు అసెట్. ఓకేనా? ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, అది రియలైజేషన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. లయబిలిటీస్ టేక్ ఓవర్ చేయలేదు అనుకోండి, అది మనం సెటిల్ చేయాలి. లయబిలిటీ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి ఎక్స్పెన్స్ ఏందనుకోండి, ఎంట్రీ రియలైజేషన్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఓవరాల్ ప్రాసెస్ వల్ల ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు. ప్రాఫిట్ వస్తే రిలేషన్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, లాస్ వస్తే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టు రియలైజేషన్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ కానీ లాసెస్ కానీ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏదైనా ఉంటే అవి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇంకా మిగిలేదు 2 అకౌంట్స్, ఒకటి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, ఇంకోటి కన్సిడరేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో అవి, అది వాళ్ళకి ఇచ్చేసి సెటిల్ చేసుకుంటాం. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టు క్యాష్, బ్యాంక్, ఈక్విటీ షేర్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్, డిబెంచర్. అది సెల్లింగ్ ఫర్మ్ బుక్స్. పర్చేసింగ్ కంపెనీ బుక్స్లో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు పాస్ ఏ టెంపరీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ పర్చేస్. బిజినెస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సెల్లింగ్ ఫర్మ్. అండ్ ఆ బిజినెస్ పర్చేస్ సెకండ్ ఎంట్రీలో రిమూవ్ చేసి రిప్రజెంటింగ్ లెడ్జెస్ని ఇంకార్పొరేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. అసెట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ టు బిజినెస్ పర్చేస్. అసెట్ ఏమో ఫెయిర్ వాల్యూ, లయబిలిటీ ఫెయిర్ వాల్యూ, బిజినెస్ పర్చేస్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. వచ్చిన నెట్ అసెట్ అండ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ రెండు సేమ్ అనుకుంటే అసలు ప్రాబ్లమ్ ఇది, లైఫ్ విల్ బి మోర్ ఈజీ. బట్
వచ్చిన కన్సిడరేషన్ ఐ మీన్ నెట్ అసెట్ రిసీవ్డ్ అండ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ వేరియేషన్ ఉందనుకోండి చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ పే చేసామో తక్కువ పే చేసాం. ఎక్కువ పే చేస్తే లాస్, గుడ్ విల్ డెబిట్. మంచోళ్ళం కదా, ఎక్కువ పే చేసాం అంటే ఆపోజిట్ ఫర్మ్కి మార్కెట్లో మంచి రెప్యుటేషన్ ఉంది అండ్ ఫర్ దాట్ రీజన్ దే చార్జ్డ్ మోర్ అమౌంట్. సో మనం దాన్ని అసెట్లో రికగ్నైజ్ చేసుకున్నాం గుడ్ విల్ అని. ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ ఫర్మ్ నెట్ అసెట్ మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏమో కన్సిడరేషన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది, దెన్ మనం గెయిన్ బెనిఫిట్ ఉన్నాం కదా. దట్ గెయిన్ రెగ్యులర్ గెయిన్ కాదు, రెగ్యులర్ గెయిన్ అయితే P&L. ఒక బిజినెస్ అక్వైజన్ వచ్చిన గెయిన్ని మనం స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో సెల్లింగ్ ఫర్మ్ అని చెప్పి లయబిలిటీ రాసాం. ఆ లయబిలిటీని ఏం చేయాలి, మీరు సెటిల్ చేయాలి కదా. సెటిల్మెంట్ క్యాష్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ క్యాపిటల్, పర్సెంటేజ్ డిబెంచర్. ఇఫ్ దీస్ సెక్యూరిటీస్ ఆర్ ఇష్యూడ్ ప్రీమియం టు సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం. సో డెబిట్ సెల్లింగ్ ఫర్మ్, క్రెడిట్ ఇవన్నీ. ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఇంతకుముందు మన అసెట్ అండ్ ఇప్పుడు మన లయబిలిటీ రెండు మనకే అయినాయి అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు క్యాన్సిల్ దోస్ ఎలిమెంట్స్ లయబిలిటీ టు అసెట్. అండ్ ఈ ప్రాసెస్కి ఏదైనా ఖర్చు పెడితే గివ్ ఎఫెక్ట్ దట్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు ద గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్. బట్ అది గుడ్ విల్ అయినా క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అయినా డెబిట్ అవుతుంది. గుడ్ విల్ అనుకోండి లాస్ ఇంక్రీజ్, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అయితే గెయిన్ డిక్రీజ్. గెయిన్ డిక్రీజ్ అయినా లాస్ ఇంక్రీజ్ అయినా డెబిట్ ఎఫెక్ట్. సో గుడ్ విల్ ఆర్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియరా? టేక్ 7 minutes బ్రేక్. 3:20కి స్టార్ట్ చేస్తా ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? నా రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్, ఇది ఒక్కసారి ఒక్కరోజే కదా. ఓకే డన్, థ్యాంక్ యూ. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బ్రేక్ ఇచ్చాను కదా, నిద్ర పోగొట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నిద్రపోయారనుకోండి నెక్స్ట్ 1 hour కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా?
చెప్పండి ఏంటి అదే. సరే స్టార్ట్ చేయను. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. టూ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోవాలి. ఎస్, ఇప్పుడే అది అయిపోతే రాజ్ సార్ వస్తారు. ఓకేనా? అదే. సో రాజ్ సార్కు 1.5 hour కావాలన్నారు. తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకుంటే రాజ్ సార్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా? ఇది కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో చూడం, రమేష్, రోషన్ అండ్ రోహన్ were partners of the firm 3R Enterprises. ఏంటది? 3R Enterprises. Sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2022, their balance sheet stood as follows. Land and building 14 lakhs, machinery 11 lakhs, furniture 6,10,000, stock 8,40,000, data 6 lakhs and cash at bank 1,90,000. అరవిందా మనోడి పేరు? అరవిందనా? వినండి. రమేష్ క్యాపిటల్ 16,80,000, రోషన్స్ క్యాపిటల్ 11,60,000, రోహన్స్ క్యాపిటల్ 6,70,000, general reserve 6,30,000, creditors 6 lakhs. On the above mentioned date, the partners decided to convert their firm into a private limited company and named it as a 3R Enterprises Private Limited. 3R Enterprises Private Limited. And the company took over all the assets, including cash at bank, and all the creditors for rupees 42 lakhs. But this 42 lakhs is the purchase consideration. Assets అన్ని టేక్ ఓవర్ చేస్తారంట, ఈవెన్ క్రెడిటార్ మొత్తం కూడా టేక్ ఓవర్ చేస్తారు. అండ్ ఫర్ దట్ దే అగ్రీ టు పే కన్సిడరేషన్ 42 lakhs, and that 42 lakhs is payable in the form of fully paid equity shares of rupees 10 each. మనం క్యాష్, బ్యాంక్, ఈక్విటీ, ప్రిఫరెన్స్, డిబెంచర్ ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్, and each share is 10 rupees only face value. It recorded in its books and a company land and building at 16,40,000, that is a fair value of land and building. Machinery at 9,90,000, that is a fair value of asset, and created a provision for bad debt of 5% on debtors, and the expense of the takeover came to 23,000, which were paid and borne by the company. So business purchase expenses, goodwill or capital is a debit to bank, and the expense of getting the company incorporated were 57,000. Incorporation expenses ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి? ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇన్కార్పొరేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ కదా. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంటబుల్ టు బ్యాంక్. పార్ట్నర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ద కంపెనీస్ షేర్స్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో మరి వచ్చిన 42 lakhs ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా. ఈచ్ షేర్ ఎంత? 10 rupees కదా. 42 lakhs and any shares 4,20,000 shares. They settle their accounts by paying or receiving cash. So partners capital account లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో అది క్యాష్తో సెటిల్ చేసేసుకో. ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ ద ఫర్మ్స్ లెడ్జర్. 2 ledger accounts, రియలైజేషన్, partners capital, and pass journal entries in the books of the company for all of its transactions mentioned above. సింపుల్ క్వశ్చన్. స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ 2 ledger accounts ప్రిపేర్ చేస్తే చాలు. ఎక్కడ? ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 2 ledgers ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. Realization account, and second one is partners capital account.
నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ రమేష్, రోషన్ అండ్ రోహన్. రమేష్. టైం 3:31 అయింది. 41:51 లోపు అయిపోవాలి క్వశ్చన్. 20 minutes. రమేష్, రోషన్, రోహన్. First note opening balance of partners. Opening balance. Buy balance brought down. Ramesh. 16,80,000. Roshan and Rohan. What is our opening balances? And now step 1 ఏంటి? Close all assets which are taken over by transfer to realization at book value. అన్ని అసెట్స్ టేక్ ఓవర్ చేశారు కదా. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏవైతే అసెట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేసి రాసేయండి. ఫస్ట్ అసెట్ 2. How much? మా బుక్ వాల్యూసా ఫెయిర్ వాల్యూసా? నెక్స్ట్ 2 మషినరీ. చెప్పండి 2 మషినరీ ఎంతమ్మా? నెక్స్ట్ 2 ఫర్నిచర్. నెక్స్ట్ 2 stock. 8 lakh. Next 2 debtors. Next 2 including cash at bank. చెప్పారు కదా. Company took over all the assets including cash at bank. ఓకే 1,90,000. క్లియర్. స్టెప్ 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2 ఏంటి? క్లోజ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ టేకెన్ ఓవర్. ఉన్న లయబిలిటీ ఒకటి, అది కూడా టేక్ ఓవర్ చేశారు కదా. సో బై క్రెడిటార్స్. సో బై క్రెడిటార్స్ ఎంతమ్మా? 6 lakhs. అసెట్స్ క్లోజ్ అయినాయి, లయబిలిటీస్ క్లోజ్ అయినాయి. అకౌంట్ ఫర్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ. ఎంట్రీ పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. నౌ టెల్ మీ నేమ్ ఆఫ్ ద పర్చేసింగ్ కంపెనీ. 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఓకే బై 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఓకే. How much? It's 42 lakhs. So purchasing company account debit to realization. Undana? Next, account for purchase consideration received. Equity shares of 3R Enterprises Private Limited account debit to 3R Enterprises Private Limited. అవసరం మనకైతే, because we are preparing realization and partners capital. నెక్స్ట్ రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. ఏం లేవు కదా. డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. ఏం లేవు కదా. రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్? నో. అక్కడ ఉన్న ఎక్స్పెన్స్ ఎవరు పే చేస్తారో కంపెనీ పే చేస్తారు. సో మనకు సంబంధం లేదు. నెక్స్ట్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా.
240, 8 lakhs. సూపర్ అమ్మ, మామూలు కాదు. 60,000 ప్రాఫిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. రమేష్, రోషన్ అండ్ రోహన్. చెప్పండి. 30,000. ఓకే, మరి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో పోస్ట్ చేయాలి కదా. టూ రియలైజేషన్, బై రియలైజేషన్. బై రియలైజేషన్. $30,000, 20,000, 10,000. ఓకే సార్, అయిపోయింది. రిలేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్. ఎనీ ప్రాఫిట్స్? దేర్ ఈస్ ఎ జనరల్ రిజర్వ్ ఆఫ్ రూపీస్ 6,30,000. ఓకే, బై జనరల్ రిజర్వ్. $6,13,000 డివైడ్ చేసి చెప్పండి. 3 lakh. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. వావ్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారు? ఎనీ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్? నో. నెక్స్ట్ మా క్వశ్చన్ చెప్పారు, వచ్చిన షేర్స్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో డివైడ్ చేసుకున్నారని. అవునా కదా? అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 2, ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మొత్తం ఎన్ని షేర్స్ చెప్పండి? 4,20,000 షేర్స్. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, సో 42 lakhsని 3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేయండి. 3:2:1. 21 lakhs. అర్థమవుతుందా? క్వశ్చన్ చెప్పారమ్మా, వచ్చిన షేర్స్ని పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేసి డిఫరెన్స్ని క్యాష్తో సెటిల్ చేస్తారంట. చెప్పండి. డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ 14 lakhs. డిఫరెన్స్ 10,000. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్. క్వశ్చన్ చెప్పాను, డిఫరెన్స్ సెటిల్ త్రూ క్యాష్ అని చెప్పారా లేదా? చూడమ్మా, పార్ట్నర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ద కంపెనీ షేర్ అమాంగ్ దెమ్సెల్స్ ఇన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. అలాగే డివైడ్ చేస్తాం కదా. అండ్ దే సెటిల్ దేర్ అకౌంట్స్ బై పేయింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ క్యాష్. సో డిఫరెన్స్ బై క్యాష్ అని నోట్ చేసేయండి. ఇదండి అమ్మా ఫర్మ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అకౌంటింగ్. 2 లెడ్జెస్ అడిగారు, ఆ 2 లెడ్జెస్ కంప్లీట్ అయింది. మా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లోనే లెందీ ప్రాసెస్ అనిపిస్తుంది. ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్గానే ఉంటాయి, ఎందుకంటే అన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒకటే క్వశ్చన్లో ఇవ్వరు. అది చాలా టఫ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ మనం
స్టెప్ నెంబర్ 4, 5, 6 ఏమీ లేవు. అండ్ స్టెప్ నెంబర్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నో, అది కూడా లేదు. ఓకే, ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా లేవు. అన్ని స్టెప్స్ కల్పించారు అనుకోండి, అది 14 మార్క్స్కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. డన్. నెక్స్ట్, జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. Open the partner's capital. So journal entry is first entry. Business purchase account debit to selling firm account. Name of the selling firm? 3R Enterprises. Private Limited కాదు, కంపెనీ అది. మా ఇక్కడ చూడండి, దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ 3R ఎంటర్ప్రైజెస్. కంపెనీ నేమ్ ఏంటమ్మా? 3R ఎంటర్ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 3R ఎంటర్ప్రైజెస్. హౌ మచ్? 42 lakhs. కన్సిడరేషన్ అదే కదా. Now we need to incorporate assets and liabilities at fair value. క్వశ్చన్లో ఫెయిర్ వాల్యూ సపరేట్గా ఇవ్వకపోతే బుక్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ అనుకోవాలి. ఓకే, చెప్పండి. ఫస్ట్ అసెట్, ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్. హౌ మచ్? ఇంకా 7 minutesలో అయిపోలే ఈ క్వశ్చన్. 16,40,000. నెక్స్ట్ అసెట్, machinery. How much? 9 lakh. Next, furniture. How much? Stock. కరెక్టే చెప్తున్నారా? నెక్స్ట్, మా ప్రొవిజన్ సపరేట్గా క్రెడిట్లో నోట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఫుల్ డేటార్ అకౌంట్ డెబిట్. నెక్స్ట్, $1 lakh. నెక్స్ట్ 2. To creditors account, how much? 6 lakhs. Calculation? 6 lakhs into 5%. Next, 2. Business purchase. మా బిజినెస్ పర్చేస్ అంటే మా కన్సిడరేషనే కదా అది. హౌ మచ్? టెల్ మీ నెట్ బెనిఫిట్ రిసీవ్డ్. మా నెట్ బెనిఫిట్ ఎలా వస్తాము? టోటల్ ఆఫ్ అసెట్స్ మైనస్ దీస్ 2 items. 16,40,000 కదా ఇది. ఈ టోటల్ మైనస్ దిస్ 2, 42,40,000. అంటే వచ్చిన బెనిఫిట్ 42,40,000, బట్ అవర్ కన్సిడరేషన్స్ ఓన్లీ 42 lakhs. గెయిన్ అలా వస్తా? గెయినే కదా. వచ్చిన బెనిఫిట్ 42,40,000, బట్ వీ అగ్రీ టు పే కన్సెషన్ ఓన్లీ 42 lakh. తక్కువ పే చేసినా ఎక్కువ పే చేసినా తక్కువ. అర్థమైందా? మా టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ దీస్ 2 items విల్ గెట్ 42,40,000, బట్ మనం పే చేసింది ఎంత? 42 lakhs. గెయిన్ అలా వస్తా?
అండ్ గెయిన్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్. లేదా అదంతా నాకు అవసరం లేదనుకుంటే బ్యాలెన్స్ ఫిగర్. డెబిట్ టోటల్, క్రెడిట్ టోటల్ డిఫరెన్స్. క్రెడిట్లో డిఫరెన్స్ వస్తే క్యాపిటల్, అదే డిఫరెన్స్ డెబిట్లో వస్తే గుడ్ విల్. హౌ మచ్? 40,000. అక్కడికి ఏమైనా స్టెప్ 2 అయిపోయింది కదా. నౌ we need to discharge purchase consideration. 3R enterprises account debit to ఈక్విటీ షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? ఈక్విటీ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాం కదా. $42 lakhs. Next, expenses. Business purchase expense ఎంతైంది? 23,000 అయింది కదా. మరి ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏంటి? గెయిన్ డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి కదా. మనం ఫస్ట్ 40,000 గెయిన్ అనుకున్నాం కదా. నౌ యూ హ్యావ్ టు డిక్రీజ్ దట్ గెయిన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్పెన్స్. ఎంట్రీ capital reserve account debit to bank account. How much? Next, preliminary expenses. అంతేనా స్పెల్లింగ్? दो मिनट के अंदर अंतेना. Last question. Sarjanam. Okay. Problem 4. Last problem of the subject. Okay. S and T were carrying on a business. వినండమ్మా. S and T were carrying on a business as equal partner. Equal partner అంటే 1:1. Their balance sheet as on 31st March 2022 stood as follows. వినండమ్మా, ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. సో 31st March 2022కి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇచ్చారు. క్యాపిటల్ ఆఫ్ S లిమిటెడ్ ఈస్ S is 6,40,000, T 6,60,000.
సో టోటల్ 13 lakhs క్యాపిటల్ ఉంది. ఎప్పుడమ్మా అది? 31st March 2022. Creditors, bank overdraft, bills payable, stock, debtors, furniture, joint life policy, plant and building. Plant and building. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అసెట్ మెథడ్ అదే. బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఉంది కదా, అసెట్ మెథడ్. నౌ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ వర్ క్యారీడ్ ఆన్ టిల్ 30th September 2022. మనకి ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు చెప్పండి? 31st March. సో 31st March నుంచి 30th September వరకు బిజినెస్ జరిగింది. అంటే ఎన్ని మంత్స్? 6 months. S&T both withdraw in equal amounts, half the amount of profits. అంటే ఈ 6 monthsలో బిజినెస్కి ఏదైతే ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఆ ప్రాఫిట్లో హాఫ్ అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తారంట. హాఫ్ అమౌంట్ వాళ్ళు వచ్చిన అమౌంట్లో హాఫ్ ఆఫ్ వాళ్ళిద్దరు షేర్, వాళ్ళ షేర్లో హాఫ్ అమౌంట్ విత్డ్రా చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ 1 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, 50,000 అందులో హాఫ్ అమౌంట్స్ అంటే 25 విత్డ్రా చేస్తారు అని. ఓకే, half the amount of profits made during the current period of 6 months and which is after 10% per annum had been written off on a building and plant and 5% per annum with written off on a furniture. అంటే ఈ 6 months కి డిప్రిసియేషన్. ప్లాంట్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏమో 10% per annum అండ్ ఫర్ ఫర్నిచర్ 5% per annum. బట్ మనం డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసే 6 months. డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months క్రెడిటార్స్ వర్ రెడ్యూస్డ్ బై 50,000. అంటే ఈ 6 monthsలో ప్రెసెంట్ క్రెడిటార్స్ ఎంత అని చెప్పండి? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 6 months రివైజ్డ్ క్రెడిటార్స్ ఎంత? 2,77,500. అంతే కదా, 3,27,500 నుంచి 50,000 డిక్రీజ్ అయింది. మరి 6 months బిజినెస్ చేసే ప్రాసెస్ లయబిలిటీ రీపే చేసామంట. ఎంత డిక్రీజ్ అయింది? 50,000. అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ బై 11,500. ప్రజెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? 62,500. 6 months తర్వాత ఎంత ఉంటుంది? 51,000. అంతే కదా. మా ప్రజెంట్ మనకి 31st March డేటా ఇచ్చారు అండ్ ఈ 6 monthsలో ఏం జరిగిందో కూడా చెప్పారు. ఈ 6 monthsలో ఏమైనా బిల్స్ పేబుల్ రెడ్యూస్డ్ బై 11,500 అండ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బై 75,000. సో ప్రజెంట్ 1,50,000 ఉంది కదా, సో 75,000 రెడ్యూస్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ 75,000 ఉంటుంది అలాగే. ఓకేనా? ఆ 3 అంటే మా లయబిలిటీ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్. ద జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ వాజ్ సరెండర్డ్ ఫర్ 47,500. మా సరెండర్ అంటే పాలసీ క్యాన్సిల్ అయి ఉంటుంది. సో విల్ గెట్ అమౌంట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా. ఎస్, మా ప్రెసెంట్ ఇక్కడ బ్యాంక్లో ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా? బట్ సరెండర్ వాల్యూ రావడం వల్ల ఏమవుతాం? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. నా లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, బ్యాంక్లో నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అవునా కదా. మరి నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ సెట్ ఆఫ్ అయిపోవాలి కదా. అలా సెట్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇచ్చిన బ్యాలెన్సే ఈ 75,000. అంటే మనం మళ్ళీ 47,500 యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సెట్ ఆఫ్ అయిపోయిన తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈ 6 months వచ్చిన బ్యాలెన్సే కదా అది. అక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? డ్యూరింగ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months క్రెడిటార్స్ వర్ రెడ్యూస్డ్ బై 50, బిల్స్ పేబుల్ బై 11,500 అండ్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఈస్ 75,000. అంటే ఈ 47,500తో పాటు రిమైనింగ్ ఏదో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ వచ్చి ఉంటుంది. అలా వచ్చి బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ 75,000, మళ్ళీ 47,500 యాడ్ చేయొద్దు. ఓకే. ఆన్ 30th September 2022 a stock was valued at 3,17,000. at present ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా? 2,70,000. బట్ ఇక్కడ రివైజ్డ్ స్టాక్ వాల్యూ 3,17,000 and debtors at 3,25,000. On 30th September 2022 the other items remained the same as on 31st March 2022. అంటే ఈ 6 monthsలో ఏవైతే వేరియేషన్ ఉన్నాయో ఆ వేరియేషన్స్ ఇచ్చారు మనకి. రిమైనింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ వేరియేషన్ రిమైనింగ్ అన్ని సేమ్. నౌ on 30th September 2022 the firm sold its business to ST Limited. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు మనకి? 31st March. 6 months బిజినెస్ ఫర్మ్లోనే ఉంది. ఆఫ్టర్ 6 months ST Limited అనే కంపెనీకి సేల్ అయిపోయిందంట. ద వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్ విల్ వాజ్ ఎస్టిమేటెడ్ at 5,40,000. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఇవ్వలేదు మనకి, గుడ్ విల్ వాల్యూ ఇచ్చారు. ఈక్వేషన్ గుర్తుందా మనకి? మా గుడ్ విల్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ నెట్ అసెట్. సో పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గుడ్ విల్ అని చెప్పచ్చా? ఇప్పుడు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ అసెట్ ప్లస్ గుడ్ విల్. దెన్ విల్ గెట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్, రైట్? అంతేనా? రిమైనింగ్ అసెట్స్ వర్ వాల్యూడ్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ as on 30th September 2022. The ST Limited paid the purchase consideration in equity shares of rupees 10 each. You are required to prepare
రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. ఫస్ట్ నువ్వు రియలైజేషన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేయాలి అంటే 30th September రోజు బ్యాలెన్స్ షీట్ కావాలి మనకి, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ విల్ రీడ్రాఫ్ట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఆఫ్టర్ దట్ సేమ్ లైక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మా ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఈ క్వశ్చన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ ముందుది ఇచ్చారు, 6 months తర్వాత ఉన్న బ్యాలెన్స్ షీట్ చేయాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా పర్చేస్ కన్సెషన్ 42 lakhs అని ఇచ్చేస్తారు. ఇక్కడ గుడ్ విల్ ఇచ్చారు. యూజింగ్ దట్ గుడ్ విల్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. సో టైం 3:56 అయింది, 25 minutes అంటే 4:20. ఓకే 4:30 మ్యాక్స్, 4:30. ఓకే చలో స్టార్ట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ balance sheet of the firm as on 30th September 2022. ఫస్ట్ అసెట్ సైడ్ చెప్పండి. అసెట్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? మాకు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ మళ్ళీ రీడ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాం మనం. స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 3,17,000. నెక్స్ట్ 3,25,000. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ గివెన్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 6 months 75,000 into 5% into 6/12. 5% for 6 months 1,000. అర్థమైంది అది క్యాలిక్యులేషన్. సో 75,000 into 5% into 6/12 అదే ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 73,125. నెక్స్ట్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ సరెండర్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా అసెట్ ఉండదు. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్, డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయాలి కదా, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ 6 months. చెప్పండి 8,000. So 1 lakh. Next building given balance 9 lakh. Minus depreciation 45,000. 8,64,500. అంతేనా? Tell me total of assets. $17 lakh. క్యాపిటల్ తెలియదమ్మా మనకి, ఓకేనా? బట్ రిమైనింగ్ లయబిలిటీస్ తెలుసు. చెప్పండి రిమైనింగ్
సో క్యాపిటల్స్ తెలియదు మనకి, దట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అనుకుందాం. లెట్ us assume క్రెడిటార్సా చెప్పండి, క్రెడిటార్స్ ఎంత? నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ 51,000 ఓకే కదా? అది 62,500 మైనస్ 11,500. క్యాలిక్యులేషన్ రాస్తారా క్రెడిటార్స్కి, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ వాటికి? క్రెడిటార్స్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 3 lakh మైనస్ నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్ ఇప్పుడు చెప్పండి బ్యాలెన్స్ మీద క్యాపిటల్. March టైంకి క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది కంబైన్డ్గా? 13 lakhs. బట్ ఎండింగ్ 6 months తర్వాత క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 13,40,000. ఇంక్రీజ్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎంత? 40,000. ప్రాఫిట్ వల్లేగా ఇంక్రీజ్ అయ్యేది. మనకి కరెంట్ ఇయర్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 40,000 కాదు, డబల్ 80,000. వచ్చిన ప్రాఫిట్లో హాఫ్ విత్డ్రా చేస్తారు కదా. మాకు ఇక్కడ 13,40,000లో ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ప్రాఫిట్, ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డ్రాయింగ్స్ అన్నీ కలిపి 13,40,000 అంతేనా? మా క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎలా వస్తాయి చెప్పండి? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ డ్రాయింగ్స్, దెన్ యూల్ గెట్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్. అంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ యాడ్ అయి ఉంది, డ్రాయింగ్స్ మైనస్ అయి ఉంది, అలా వచ్చిన అమౌంట్ ఎంత? 13,40,000. ఓకేనా? దెన్ స్టార్ట్. ఇది వర్కింగ్ నోట్ అమ్మా, ఓకేనా? నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. మా ఇవన్నీ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూసే కదా. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, calculation of purchase consideration. Calculation of purchase consideration. సో మనకు తెలిసినమో గుడ్ విల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ మైనస్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ నెట్ అసెట్. అంతేనా? చెప్పండి. Now, can I write this as purchase consideration is equals to fair value of net assets plus goodwill? Right kada. Fair value of net asset ఎలా వస్తాము? అసెట్స్ మైనస్ లయబిలిటీస్. అసెట్స్ ఎంత? మైనస్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి. ఈ టోటల్ 4,03,500 ప్లస్ గుడ్ విల్. టోటల్ మీ టోటల్ పర్చేస్ కన్సిడర్ 18,80,000.
80,000. Next, working note number 2. 3. Capital as on 31st 30th September 2022. How much? 13,40,000. Capital as on 31st March 22. Increase in profit. So increase in capital is equals to 40,000. అదేంటమ్మా ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డ్రాయింగ్సే కదా. So this is 50% of the profit. అంతేనా? వచ్చిన ప్రాఫిట్లో 50% విత్డ్రా చేశారు అంటే బ్యాలెన్స్ 50% క్యాపిటల్లో ఉంటుంది. సో ప్రాఫిట్ ఫర్ ద 6 months ended 30th September 22 is equals to 40,000 into 2 ఏనా? అంతే కదా. ఓవరాల్ ప్రాఫిట్లో హాఫ్ 40,000. ఫుల్ ప్రాఫిట్ కావాలంటే 80,000. మరి ఆ 80,000లో షేర్ ఆఫ్ ఎస్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ ఎస్ 40,000. డ్రాయింగ్స్ ఎంత? అందులో హాఫ్ కదా. నెక్స్ట్ సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ టీ. మై ప్రాఫిట్ కానీ డ్రాయింగ్స్ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటమ్మా? వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, రైట్? ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ చేసి కరెంట్ ఇయర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని అకౌంట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ రీజన్ వీ ఐడెంటిఫైడ్ క్యాపిటల్, ప్రాఫిట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్. దెన్ చెప్పండి. డన్. నోట్ చేస్తారమ్మా లాస్ట్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఆఫ్ టీ 80,000 into 1/2 40,000. డ్రాయింగ్స్ 20,000. నౌ ప్రిపేర్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్.
realization account first close all assets, right? చెప్పండి లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా అసెట్స్ చెప్పండి డెబిట్ సైడ్ 2 స్టాక్ హౌ మచ్ 3,17,000 2 debtors how much next 2 how much 70 next 2 how much next 2 అంతేనా అసెట్స్ సో స్టెప్ 1 ఏంటో మా క్లోజ్ అసెట్సే కదా నెక్స్ట్ క్లోజ్ liabilities ఏమన్నా ఓన్లీ 1 దట్ ఈస్ క్రెడిటార్స్ సారీ 3 ఉన్నాయి కదా క్రెడిటార్స్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అండ్ బిల్స్ పేయబుల్ బై క్రెడిటార్స్ హౌ మచ్ నెక్స్ట్ బై ఇక్కడ నోట్ అని మెన్షన్ చేద్దాం నోట్ పాయింట్ ఒకటి యాడ్ చేపిస్తాను బై $51,000 అంతేనా సో స్టెప్ 1 అయిపోయింది స్టెప్ 2 అయిపోయింది నెక్స్ట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ డ్యూ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఎస్టీ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అంతేనా పర్చేసింగ్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ కదా సో బై ఎస్టీ లిమిటెడ్ హౌ మచ్ 18,80,000 కదా పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ బై ఎస్టీ లిమిటెడ్ 18,80,000 నెక్స్ట్ ఎనీ సారీ రిసీట్ ఆఫ్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ కదా ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఎస్టీ లిమిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎస్టీ లిమిటెడ్ ఆ ఎంట్రీ ఇక్కడ పోస్టింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్టెప్ 4 అదే స్టెప్ 4 చూడండి ఒకసారి పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డే కదా మనం ప్రిపేర్ చేసే 2 లెడ్జర్స్ సో ఆ ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఉండదు నెక్స్ట్ రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ ఎనీ అసెట్స్ డిశ్చార్జ్ లయబిలిటీస్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి మన ఎక్స్పెన్సెస్ నో నెక్స్ట్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ credit side total 22,500 difference two equal ratio na మా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ రాయండి బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 6,40,000 6,60,000 by realization
ఎంత? 2,70,000 and 2,70,000. మా కరెంట్ 6 months బిజినెస్ చేయడం వల్ల ప్రాఫిట్ వచ్చింది కదా. ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి ప్లస్ అవుద్దా మైనస్ అవుద్దా? ప్లస్. సో బై ప్రాఫిట్ ఎంత ప్రాఫిట్ మనకు వచ్చింది? 80,000 అంటే 40,000 అండ్ 40,000. అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్రాఫిట్ డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 drawings. సో బ్యాలెన్స్ చేయండి అమ్మా. డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. 9 lakh టోటల్ ఎంత? అండ్ దాట్ ఈస్ ద ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ ఎస్టీ లిమిటెడ్, అంతే కదా. అక్కడ నుంచి కన్సెషన్ 18,80,000 వచ్చిందా? మరి అది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ పే చేయాలి కదా, పే చేయాలా లేదా? మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో అక్కడ ఇచ్చిన కన్సిడరేషన్ని ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో డివైడ్ చేసుకోమన్నారు, అందుకే అక్కడ అలా డివైడ్ చేసాం. నార్మల్గా ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో డివైడ్ చేయకూడదు, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ కన్సిడరేషన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అంటే టోటల్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి ద కన్సిడరేషన్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా, డన్. Done. Thank you. Thank you all. Thanks for your patience.